Garcia, que seguin en aquestes cadires d'aquí. D'acord? Podem començar? Sí. Doncs bé, bona tarda. Després del cafè, posem-hi amb aquesta taula de comunicacions que començarà la Mathilde Grangeon, que és estudiant de màster en Història Contemporània a la Sorbona Universitat de París, que ha cursat doble grau en Història i Espanyol i que la seva recerca se centra en el desenvolupament del turisme a la Mediterrània entre els anys 1950 i 2000. Treballa en una anàlisi comparativa entre França i Espanya des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental. I treballa, i ho puc donar-ne fe, perquè ha visitat l'Arxiu Històric de Girona per fonamentar part de la seva recerca, cosa que li agraeixo l'oportunitat d'haver-la conegut. Sota el títol de la intervenció de Mathilde, de Mirades cruzadas entre el Languedoc, Rosselló y Cataluña, los archivos como expresión de la historia del turismo en la costa mediterránea entre 1950 y los años 2000. Seguirà Iván Soriano Muñoz, que és diplomat en Educació Social i llicenciat en Pedagogia, especialitzat en polítiques socials i consultoria pública. Ha treballat en la intervenció social i cooperació internacional i ha estat docent universitari també i orientador educatiu. Actualment és president de Plurals Associació LGTBI+. La seva intervenció, la seva comunicació, porta el títol Del pueblo a la costa, la història dels qui construïen els allotjaments i servien als turistes en temps del franquisme, 1950-1975. A continuació intervendrà Jean Lobsinger, sorry si jo no ho he dit prou bé, xef i sommelier format al Canadà, actualment doctorant en turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. S'ha centrat la seva recerca en gastronomia, cultura i formació professional. Té interès en la docència en gestió hotelera i arts culinàries i aspira a continuar la seva carrera acadèmica al nostre país. La seva comunicació porta el títol Storytelling for Gastrotourism from Popular Media to Vocational Curriculum, que vol dir més o menys relat i gastronomia turística dels mitjans populars al currículum formatiu. I claurà aquesta tanda de comunicacions la Judit Garcia Gómez, que és graduada en Història per la Universitat de Barcelona, especialitzada en Història de les Dones. És estudiant en aquests moments del màster d'Arxivística de l'ESAGET. Té experiència en divulgació, docència i gestió cultural i ha col·laborat en projectes de recerca universitaris i en esdeveniments acadèmics. S'està formant en paleografia. Molta sort. La seva intervenció porta el títol Els estiuejants de Sant Boi de Llobregat, un punt d'interseccions culturals i de transformacions urbanístiques, des del 1850 al 1987. Us recordo a tots quatre que teniu entre 10 i 12 minuts per les vostres intervencions i que en finalitzarà, si l'organització no diu el contrari, disposarem d'entre 10 i 15 minuts per al debat. Per tant, si no hi ha res més de nou, dono la paraula a la Mathilde Grangeon. Gràcies. Bueno, buenos días y muchas gracias al Comité Científico por permitirme presentar aquí mis investigaciones y muchas gracias a todas las personas que han participado a la organización de este seminario, particularmente exitoso. Y bueno, esta comunicación se centra en el caso del desarrollo del turismo en la costa mediterránea de Cataluña y de Languedoc-Roussillon entre 1950 y 2000. Y la zona implica un estudio la zona implica el estudio de regiones distintas y cada una con un sistema administrativo y un régimen político económico propio. Estas diferencias pueden generar documentos históricos disímiles y a ambos lados de la frontera. Pero la totalidad de la zona estudiada se enfrenta al crecimiento de un turismo de masas estandarizado e industrializado en zonas litorales recientemente urbanizadas. Entonces, este análisis económico se abordará desde el
punto de vista económico, social y cultural, pero también medioambiental. Y así surgen las preguntas siguientes. ¿Qué similitudes presentan los archivos del Languedoc-Roussillon y Cataluña? Se pueden encontrar diversos tipos de archivos y cómo son la expresión propia de la historia turística de dos regiones distintas. Y pone de relieve la cuestión del papel del archivo en la valorización patrimonial de un litoral apreciado por sus playas y sus actividades de mar. Entonces, primero, cada documento histórico expresa una parte de la historia común del turismo como mercado europeo y fenómeno social en el litoral de Languedoc-Roussillon y de Cataluña. Los archivos son numerosos, pero el caso de las postales de cada provincia es particularmente interesante. Aquí tenemos el ejemplo de dos postales, una de Pineda de los años 70 y una del Cap d'Agde de los años 82, de 1982. Y la postal de Pineda da una representación de las prácticas del turista, pero también muestra la combinación de los objetivos del gobierno y los ideales de los turistas. Así vemos la sobreexplotación del ideal del sol y playa, del exotismo y sobre todo de la atribución de la cultura andaluza a Cataluña. La postal del Cap d'Agde expresa también este ideal del turismo de descanso, de sol y playa, pero el uso de los colores es distinto. Son más naturales, el azul del cielo y del mar es omnipresente. Vemos que se inscribe en un contexto de sensibilización sobre la preservación del medio ambiente. Se enfrenta entonces a los colores vivos de las postales catalanes de los años 70. Y además, la retórica promocional del Cap d'Agde es solo orientada hacia la modernidad y la arquitectura, mientras en Pineda lo tradicional es también vector de atracción. Entonces, constatamos que cada postal encarna una historia del turismo propia, según su origen geográfico y sus características. El corpus de fuentes que podemos analizar para este estudio es comparativo, es muy diversificado. Esta diversidad refleja el impacto social, económico, ambiental del turismo en estas zonas y muestran el desarrollo de un turismo con formas plurales que evolucionan según el periodo. Las fuentes audiovisuales y los artículos de periódicos son muy importantes. Lo vemos aquí con el ejemplo de la película francesa L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, pero también con los reportajes y artículos de La Vanguardia o del Midi Libre. Transmiten las preocupaciones de los profesionales, las prácticas sociales que se pueden destacar, que no se pueden destacar en fuentes administrativas. Y este tema es directamente relacionado con los productos de la promoción turística, como los carteles, las guías o postales. Los documentos textuales, administrativos o, por ejemplo, expedientes como en el centro de la diapositiva, son centrales para entender en las dos zonas el crecimiento del mercado, las estrategias financieras, el discurso, justificando la ordenación territorial y la evolución del control de la economía por el gobierno. Pero un análisis histórico no puede abordarse desde el punto de vista económico sin las estadísticas. Los informes y artículos producidos por el INSEE en Francia, el INE en España y el IDESCAT en Cataluña. Estas fuentes pueden ser completadas también por los archivos privados y los testimonios orales de locales, turistas y empresarios, como lo hemos hablado esta mañana. Y bueno, la diversidad de tipos de documentos es también marcada por una diferencia de proporción o de conservación de algunos documentos entre Cataluña y Languedoc-Roussillon.
Estas diferencias son la expresión de la historia de los archivos que se van formando a medida que el turismo se convierte en un mercado y una práctica para la sociedad. La mayor diferencia de archivos conservados reside en los documentos sobre la ordenación territorial y las construcciones masivas. ¿Por qué? Porque en Languedoc-Roussillon la misión Racine gestionó al nivel regional, pero bajo los órdenes del Estado, el proceso de adquisición y de saneamiento de los terrenos dedicados a la edificación de nuevos complejos turísticos costeros. Y genera una cantidad de informaciones mucho más importantes en Languedoc-Roussillon que en Cataluña, donde no hay tanta administración. Esta cantidad de fuentes da diversas informaciones, en particular sobre la concepción de la naturaleza por la administración, con el caso de la erradicación masiva de los mosquitos por el Estado. Este discurso es entonces menos visible en Cataluña, aunque no tiene tal administración, aunque la llegada de masas tiene un impacto negativo en las playas, por ejemplo. Las dificultades para encontrar cifras precisas son también representativas de la historia turística. En Cataluña, las cifras faltan hasta los años 60 y 60 y en Languedoc-Roussillon hasta los años 70. La falta de informaciones precisas es representativa de la posición minoritaria del turismo en las preocupaciones y no, en la economía en aquellos años. La diferencia de fecha de aparición de estadísticas unificadas expresa la diferencia de desarrollo del turismo balneario entre las dos regiones. Lo vemos en esta representación del aumento de la capacidad hotelera entre 1964 y 67. Según cada provincia, se ve la predominancia de las provincias litorales catalanas y la voluntad de precisar las cifras turísticas, que esta voluntad no se ve en estos años en Languedoc-Roussillon. Ilustra también la extrema importancia de la reactividad de las instituciones archivísticas, cuando captan lo que será, unos años después, lo vivido y la expresión de un tema. El caso del turismo, de la sensibilidad propia de los archiveros a su entorno, es una prueba de la selección razonada de todo lo que puede representar el turismo. Y así que, en conclusión, muestran en su diversidad estos archivos. Tenemos acceso a una gran diversidad de fuentes, desde las películas hasta los informes administrativos, y muestran en su diversidad el impacto social, económico y medioambiental del turismo en las regiones y ciudades costeras. Cada documento remite a varios puntos de vista de nuestro análisis del turismo como modelo social y mercado internacional, especialmente postales de los años 60, 70 y 80. Finalmente, este estudio comparativo entre Languedoc-Roussillon y Cataluña es encarnado por las diferencias de archivos entre las zonas y en el tiempo. Las diferencias de desarrollo del mercado y de la práctica del turismo en cada zona y cada periodo influencian la formación de estadísticas o de archivos. Vemos así que los archiveros del turismo impiden considerar como seguro los entornos naturales actuales en el litoral o las montañas, al tiempo que evitan que se olviden unos efectos negativos del exceso de turismo. Muchas gracias por su atención. Hola, bona tarda.
My name is Ivan. Soy Iván. I'm made in Lloret de Mar. Una mica el motiu per què estigui aquí aquesta tarda és un sentiment d'injustícia. Baixo el micro. Una mica el motiu pel que estic aquí aquesta tarda és un sentiment d'injustícia que ve donat per com l'arxivística i la història local ha considerat la història de la meva família, que representa la història de milers de famílies que actualment formen part de Lloret de Mar. Jo fa molts anys vaig veure una pel·lícula que es deia La piel quemada. La piel quemada va ser filmada l'any 1967 i relata la història d'una família d'emigrants andalusos que venen a Lloret de Mar, està rodada aquí a Lloret de Mar, en aquella època, en aquell context, i explicar com van viure el procés migratori en el franquisme autàrtic, en el franquisme on les zones rurals estaven famèliques, aquí a Espanya, i on la precarietat social era molt elevada, venien aquí a Lloret, s'establien, i aquí acaba la pel·lícula. I mai més, fins ara que tinc 47 anys, he tornat a veure com la historiografia local, la història de Lloret de Mar, que inclou l'arxivística però inclou també altres seccions, ha incorporat la història de la meva família i us la volia portar aquí aquesta tarda. Els que veieu a la foto són el meu pare i la meva mare, són en Francisco i la Rosa. En Francisco va néixer a un poble molt petit d'Andalusia i va arribar aquí a Lloret l'any 1961, 7 anys abans que es rodés la pel·lícula La piel quemada. I al costat hi és la meva mare. La meva mare va arribar aquí a Lloret amb 18 anys l'any 1961. Venia d'un petit poble de la Sierra de Cuenca. Com a la pel·lícula La piel quemada, arriben sense res. Van arribar sense res i van arribar a treballar. El meu pare, en Francisco, que va morir fa uns anys, el primer que va fer va ser treballar a la construcció. La història del turisme que en aquest congrés estem representant existeix a dia d'avui gràcies a totes aquelles persones que en una època on la força laboral era molt precària, no hi havia mecanització, no hi havia tecnologia, el vestuari per treballar era insuficient, s'hi van deixar els cossos per construir no només les pensions, sinó també els hotels i finalment els resorts internacionals. En Francisco el primer que va fer va ser treballar a l'obra. Jo me'n recordo que quan era viu m'explicava lo dur que era construir carreteres en un context, com us deia, que no hi havia maquinària. I la Rosa el primer que va fer, primer havia treballat a València i a Barcelona de Minyona, va arribar a Lloret perquè una agència de Barcelona ja li dona feina a l'hotel Villagarbí, que és l'hotel, està per aquí a la foto, és un dels primers hotels que es van construir. En aquell moment, Lloret de Mar tenia entre 3.000 i 4.000 habitants, quan els meus pares arriben aquí. I el que ens ha demostrat la història local és que sempre la història acostuma, com els experts sou vosaltres, com els estudis postcolonialistes estan qüestionant el que qüestionen, o els estudis interseccionals de l'arxivística estan estudiant el que estudien, que sempre estem representant la imatge de les èlits, dels poderosos, dels empresaris, però sense el paper d'aquestes persones que van arribar sense res i van tenir una vida hostil i que no en sabem res més d'ells des de l'aparició de la pel·lícula La piel quemada, el Lloret que estem aquí, aquest hotel que estem aquí, segurament no seria possible. Les condicions, he fet més entrevistes amb gent de l'època i em expliquen les condicions molt dures de treball que vivien en aquest hotel. La meva mare també li he fet una entrevista, m'explica com quan ella arriba a Lloret les jornades de treball eren incansables, treballaven des de la primera hora del matí fins a última hora de la nit i a poc la gent va anar buscant la manera de subsistir en un Lloret que estava en un moment de boom, ja estem a l'època del franquisme de
del desenvolupament turístic i van seguir treballant. Que la immigració en un primer moment implica precarietat i aquí a Lloret implica també una arribada de població enorme que desestabilitza les estructures socials del Lloret més ancestral. El clima social que es viu en aquell moment genera comunitats paral·leles entre la gent que estava aquí, que de sobte que se desestructura su entorno, amb comunitats paral·leles de persones migrants que s'han d'ajudar entre elles per poder enfrontar les seves vides. I en les entrevistes que he realitzat, i cosa que no n'hem parlat aquí a Lloret, pren molta importància les xarxes de dones. La dona ha estat normalment invisibilitzada en la construcció del relat turístic. En aquells anys de construcció turística, les xarxes de les dones migrants eren fonamentals perquè no tenien ni guarderies per cuidar les criatures i se'ls cuidaven entre ells, no tenien serveis públics, no hi havia seguretat social. Aquestes figures d'aquestes dones que a dia d'avui no coneixem des de la historiografia local han jugat un paper fonamental en la construcció del Lloret que coneixem a dia d'avui. Podem parlar de desenvolupament hoteler, però és paral·lel al desenvolupament dels barris obrers. Sense la construcció d'aquests barris obrers no tindríem el desenvolupament hoteler que tenim no només a Lloret, sinó a totes les zones que es van construir en la primera època de vertebració del turisme que correspon amb el franquisme. En tot aquest desenvolupament va ser excessivament ràpid. La resposta pública, pensem que en aquell moment no hi havia seguretat social, no hi havia dret a una baixa laboral. I la generació dels meus pares van tenir que enfrontar els seus processos vitals sense cap tipus de protecció social ni resposta pública a les seves necessitats vitals, i ho van aconseguir fent. Tot això que explico, que m'ho van deixar de forma molt ràpida però que ho podeu llegir molt més calmadament a l'article que ja està redactat, vol posar sobre la taula que hem de disseccionar la sociologia i l'antropologia i la història i incorporar les veus d'aquelles persones que formen part de la història i que sovintment apareixen silenciades. Perquè si no tenim en compte la importància, per exemple, que van tenir les dones treballadores en aquell moment, si no ens plantegem que ponències com la que estic realitzant a dia d'avui jo, i que ens evidencien això, que hi havia una classe social que mentre que el meu pare estava treballant a la cuina, en un entorn precari, amb fums, focs perillosos, el meu pare va desenvolupar una pleuresia i la meva mare, com no tenien protecció social, no hi havia seguretat social, el meu pare va ser ingressat a Girona. La meva mare treballava pel matí en un obrador, per la tarda se'n anàvem fins a Girona, que estem a 40 quilòmetres en autobús, amb un cistell per portar-li menjar, perquè l'hospital li brindava un menjar de baixa qualitat. Després tornava i se'n anava a treballar a una lavanderia per poder salvar el meu pare. I ells vivien això mentre la societat benestant europea gaudia del mateix context. Si no incorporem el relat d'aquestes persones, no estem fent honor a la història. I ens hauríem de preguntar si això hagués estat possible si jo no hagués entrevistat a la meva família, si jo no hagués entrevistat als amics de la meva família, si jo no hagués tingut un àlbum de fotos familiar. I en tot això, ara que Lloret de Mar té un dels índexs més alts d'interculturalitat d'Espanya, veig, i és una mica la conclusió,
que no tenim superat un primer repte, que ja en tenim un altre, a nivell historiogràfic. Si volem realment crear societats, si volem que la història sigui un valor actiu de construcció i vertebració social, hem de pensar en aquestes qüestions. Hem de pensar que la construcció es realitza d'una manera conjunta i que hem d'ampliar els focus de la mirada, els focus de la nostra mirada respecte a la història. Todo lo que he explicado podía parecer como muy lamentable. Yo estoy aquí, he vivido una vida feliz. Mis padres me sacaron adelante y solo he podido explicar en 10 minutos 60 años de historia de una familia, además relacionándolo con cómo se vertebraba en el impacto social, histórico de nuestro contexto. Pero hace poco encontré una foto de una persona que está aquí, me dio una foto. Es esta foto. En esta foto, que tiene 30 años, no tiene tanto como las otras, están mis padres, Francisco y Rosa, pero están dos amigos de mis padres más, que son Karma, que Karma es una mujer trabajadora que hace poquito se ha jubilado, pero ha estado al servicio de la industria turística a través de la restauración prácticamente toda su vida. Está su marido Miquel, están otros empresarios del turisme de Lloret, que són Maria Antònia, Andreu i Albert Batlle, i hi ha Maria i el seu marit, que són uns estiuejants veraneantes de Barcelona. Están comiendo en un pequeño terreno que tienen mis padres y están comiendo una paella todos juntos. Yo cuando vi esta foto, vi que se puede. Vi que se puede romper con aquello que muchas veces pensamos que no es posible, que es superar las diferencias. Mi madre, por ejemplo, no tuvo la oportunidad de estudiar catalán porque en Lloret la primera escuela de catalán se funda en el año 1980 y ellos son todos catalanoparlantes. A pesar de todas las diferencias, a pesar de las diferencias de clase, a pesar de las diferencias de origen, ellos estaban ahí comiéndose una paella juntos y disfrutando de un domingo. Y creo que ese es el camino que tiene que seguir nuestra dirección. Por favor, no aplaudáis. Creo que el aplauso a mi ponencia se lo merecen Karma, que está aquí entre nosotros, que está aquí en la foto, y Rosa, que es mi madre. Aplauso para ellas. Sí. Hello, so I'm going to present today a little small section of my PhD thesis, which is being... Thank you. I'm going to present today just a small section of my PhD thesis, which is being supervised by Dr. Roger Calaf at UAB. And it's sort of an experimental, exploratory methodology to incorporate the massive volume of digital documents that are being produced publicly available every day, how we can harness those to put heritage to use. In my context, I'm using it to explore storytelling and how to teach storytelling to future gastronomy professionals. So when we talk about destination storytelling, there is a lot of scholarship that convinces us that there's great value not only in marketing but also to destination communities
when we can take the heritage stories that we have and then teach them to young people, teach people to tell them to the tourists that come around. But there's not a lot of focus on what actually makes a story and how do we actually tell those stories. The literature tends to be very vague about that. So that's what I'm focusing on in the context of Catalan gastronomy heritage, in particular wine storytelling. Okay, so I'm just using a narrative theory focus to say what is a story. Kind of like Anders said, there has to be a why. We can't just give a series of facts. And my kind of academic way of saying what why is I'm looking to Roland Barthes and his concept of the narrative nucleus. So at the bare minimum, every story needs to have a narrative uncertainty in which a protagonist takes action to progress the plot, at the bare minimum. So that's the theoretical foundation of how I'm looking for stories in this, in podcast data is what I'm using. When I learned to be a sommelier, I learned a lot about how wine is made, and sommeliers get so nerdy about terroir and winemaking processes, but we forget that most people don't know anything about wine and don't care about the technical aspects. So we need to learn how to tell stories better, to communicate to people about the terroir and about the people that make the wine. So that's why I'm applying this in the context of how to teach gastronomy professionals to tell stories better, to add more value to their destinations. Traditionally in curriculum development, particularly in tourism, we rely on published textbooks, things that are written by experts that sometimes take years to develop and write and publish. But really traditionally in gastronomy, it's a matter of oral history. I learned to cook, yes, from books from famous chefs, but I really learned to cook from my grandma, from her telling me how to cook. I learned to cook from my chefs, from them telling me, and from the experience. I learn about local wines by talking to the winemakers and them telling me. Most of these people never publish books, so we don't get to hear from most of these people. However, with podcasts and YouTube videos, online digital media that's being published like instantly, we're getting a huge archive of contemporary knowledge and oral history knowledge that's publicly available for everybody, but it's like too much data for us to use. So I'm trying a new methodology to try to harness this. So my research objective in the context of Catalan gastronomy storytelling is to analyze these digital media archives using large language model tools. There's a legal framework for this in Spain and in the EU, where basically if you're doing research for non-commercial purposes, you're allowed to create reproductions of digital media or really any media for research purposes. So what I'm doing here is legal, as far as I know. I have kind of a four-step workflow. Number one, you have to identify and collect source documents. Number 2 and 3 are the most important and novel things. You have to convert those documents into functional TXT documents or PDFs, but TXT is better. And then I use a program called Notebook LM that's free to use for everybody to analyze large volumes of text data. And then you have to put it through, in my context for teaching, you have to validate it through a curriculum development research process, but that's not particularly relevant here, just for context. So for source documents, long story short, I found that there's a Catalan podcast called Tast Vertical that has over 300 episodes of interviews in Catalan with Catalan winemakers, farmers, chefs, sommeliers. I could never do this primary research myself because I don't speak Catalan. I'm not an insider, so they would not agree to see me.
And it would take me years and years and years. But Empar Moliner has done this already. So I can profit from her work. We can all, not literally profit, but intellectually profit. So I used 98 episodes as a pilot test. So I'm going to take this huge amount of data and then distill it down into what I'm interested in to find like a parsimonious framework for Catalan wine storytelling. So converting these documents, and I have podcasts, right? So I download them, and I've used a program called NoScribe, which is open source, it's free to use, and it's also hosted locally on your own PC or your research institution's PC. So I'm also actually using it for my primary research data because you don't have to de-anonymize the audio in order to transcribe it because nothing is uploaded. So it's been, other researchers have used it and it's considered to be an ethical way to automatically transcribe. So that makes it possible to begin with. And then, I transcribe these 98 podcasts, and then I turn them into TXT files, and I upload them into Notebook LM. And then you just have to make sure that you prompt it, which sometimes takes a lot of trial and error, but prompt it to do what you want it to do. And I prompted it to identify stories based on the concept of the narrative nucleus of Roland Barthes, and then also to identify the setting, the protagonist, the resolution, etc., all of the structural elements of storytelling, as well as to, I can ask it to look for like, if there's journalists or sommeliers who have like reflective conversation about how to tell stories, it can show me that as well. And then finally, once I have this data, I've created my storytelling framework. I need to put it through an action research curriculum development to get stakeholder input and make sure that what I'm saying, everybody in the industry agrees with me, right? And then make robust curriculum. So here's what I found. This is the interesting part. In these 98 episodes, about 100 hours of interview data, 181 Catalan gastronomy stakeholders were interviewed. Most of them were winemakers, but there's also sommeliers, journalists, a couple of farmers like regenerative and permaculture farmers. And geographically speaking, Notebook LM has identified that it's mostly from like the Penedès and Priorat, but also that we're going into areas that are less well known, like Sant Antoni de Calonge and Raúl Bobet in Costers del Segre and kind of more remote places. So these are from all over Catalunya. And this is just, I'm going to go through this really quick. This is just to give you a sense of the volume of data that I've processed over the course of like a month. These are all of the people that have been interviewed just in these 98 episodes. And there are 300 episodes in total that I'll be using in my thesis as a whole. Okay, so it's just a lot of interviews I could never do on my own. And here's what I found. When you look at the antagonistic forces facing Catalan winemakers, there's kind of three main buckets of what we call, Notebook LM and I have decided to call narrative blueprints, okay? So one is like safeguarding heritage. Your kind of main ideas there is like, maybe you have barrels that are decaying or vineyards that are going into decay, or you're losing the nomenclature of certain indigenous grapes that have almost gone extinct. And then you have resisting urbanization and globalization. So what some sommeliers have called riojitis, the kind of flattening of tastes in a global commodity exchange, right? But also what some winemakers have called the urban phylloxera. And then you also have harmonizing with nature, which is like avoiding
biological anarchy, or also avoiding chemical dependence. So you have narrative blueprints based on antagonists, and then you have different archetypes that winemakers can be slotted into based on how they deal with those antagonistic forces, okay? I don't have time to really get into all of this, but I've also connected it to how the 5 categories of intangible cultural heritage interact with this. So I've gotten like a parsimonious framework here, distilled through my 4-step process. And basically by collaborating with AI, you can take a large volume of documents and then you can put the heritage to use. And like what Anders was saying, you can use storytelling to help not only like a business, but a destination as a whole, or to help teach a class and a concept. So my main conclusion here is that there's upsides and there's downsides. The main downsides are that you have so much data, you're not combing through it, so you have to validate it with external stakeholders, but you can also deal with data in languages that you don't know, for example, right? I've created a nice conceptual framework for the wine storytelling, and the main implication for all of you, I think, is that based on how you customize your prompts with the large language models, you can tailor this process to whatever your particular field or interest is in, and you're allowed to do it, and it helps you deal with the huge volume of documents that are being produced every day. So I think that's my time. Thank you very much. Vale, se m'escolta? Sí. Bona tarda, soc la Judit Garcia i avui us parlaré sobre els estiuejants de Sant Boi de Llobregat des d'un punt de vista d'interseccions culturals i també de les transformacions urbanístiques. En primer lloc, volia mencionar breument quina ha sigut la meva metodologia, que s'ha basat sobretot en la lectura de bibliografia i, com no, la consulta de fonts primàries, que en el meu cas han sigut el periòdic de vida samboiana i, d'altra banda, El meu poble, que és una narrativa de Xavier Garcia. I, com no, una entrevista a Carles Serret, que és un dels principals investigadors, i l'arxiver de l'Arxiu Municipal Històric de Sant Boi de Llobregat. Així doncs, la meva investigació s'estructura en 3 grans etapes, que seria des del 1850 fins al 1905 en el primer cas. Aquests serien els primers estiuejants en què bàsicament ens trobem en que Sant Boi de Llobregat és una vila agrícola. És una vila agrícola que vol trencar amb el règim feudal i, per tant, trobem com les institucions volen iniciar un nou planejament urbà de cara a modernitzar el que seria la vila i poder planejar un creixement urbà pròpiament dit. Per això trobem el desenvolupament d'un nou cementiri, l'obligació de tenir un mestre d'obres i, com no, l'ampliació d'escoles municipals. Però l'element més important serien els ponts de fusta. Aquesta seria la principal problemàtica en el cas de Sant Boi de Llobregat, ja que parlem d'una vila que està completament aïllada. I no serà fins al 1904 en què es construirà el pont de ferro. El pont de ferro cal entendre-ho no només com una infraestructura, sinó també com un punt d'atracció tant econòmica com turística. I hem de dir turística en entre cometes perquè parlem de turisme a petita escala. Així doncs, què podia ser interessant des del punt de vista dels estiuejants per a Sant Boi de Llobregat? En paraules de Carles Serret, Sant Boi era un luxe. Tots els voltants del poble són un veritable verger. I a més, estava a un cop de pedra de Barcelona. Per la qual cosa, la següent pregunta seria quins eren els estiuejants que anaven a Sant Boi de Llobregat? Com no, seria la petita burgesia barcelonesa que buscava fugir des de Sant Joan fins a la Mercè a un lloc vergel, és a dir, a un lloc utòpic, i Sant Boi era el lloc perfecte per poder estiuejar durant aquells mesos d'estius.
Tot això també es va veure facilitat gràcies a la construcció de camins amb les poblacions veïnes, però sobretot també amb la incorporació del ferrocarril en el 1912, que arribaria a aquesta vila. Amb tot, en el 1905 es va impulsar el projecte d'alineaciones i ensanche de la mà de l'arquitecte Antonio Pascual, que va iniciar el que és bastant alarmant, un projecte de segregació social que perduraria fins al 1950 i que fins i tot a dia d'avui encara perduren les seves conseqüències. Així doncs, centrant-nos en els estiuejants, és completament necessari parlar del centre estiuenc Sant Jordi, ubicat en el carrer Miquel i conjuntament a la principal colònia d'estiuejants a Sant Boi de Llobregat, que vindria a ser en una de les zones més antigues. El centre estiuenc Sant Jordi bàsicament és la materialització de l'arribada dels estiuejants a la vila. És un casino dels rics, així és com es coneixia popularment, i bàsicament donava cabuda al lleure de moda que es buscava típicament als estius, és a dir, concursos, partits de futbol, exposicions de fotografia, exposicions de pintures. Això, no obstant, cal tenir en compte que era exclusiu per a les famílies dels estiuejants i, tot i que sembla que podia ser contradictori, sí que col·laboraven amb els santboians pròpiament dits. Per exemple, feien esdeveniments benèfics per als pobres de Sant Boi i també partits de futbol o van participar en l'elaboració de la biblioteca popular. Ara bé, cal comprendre com veien els santboians els estiuejants, ja que no compartien ni lloc de procedència ni classe social des del punt de vista econòmic. Doncs els classificaven de dues categories, los fiambreres o els fiambreres i els senyors dels quatre viatges. Permeteu-me explicar-vos breument. Els fiambreres eren joves, sempre homes, estem parlant constantment d'homes, que anaven i no tornaven, és a dir, portaven carmanyoles, s'anaven a Barcelona, menjaven allà i tornaven a fer el treball que havien de fer. En canvi, trobem els senyors dels quatre viatges, que aquests serien pares de família, normalment són comptables, enginyers o homes de negoci, per tant parlem de persones amb calés i amb un estatut social important, que comptaven, per tant, amb cotxe i, en el cas del ferrocarril, en el 1912, com ja he dit, també podien fer els quatre viatges així. Així doncs ens preguntem, i què passava amb les dones d'aquests homes? Doncs la resposta és bastant intuïtiva i trista, que és que es quedaven cuidant amb els fills a Sant Boi de manera permanent durant tots els mesos de l'estiueig. Ara bé, hem vist els estiuejants de fora, però també cal comprendre els factors interns que van propulsar l'arribada d'aquests estiuejants barcelonins. No només parlem del pont de ferro, no només parlem del centre estiuenc Sant Jordi, hi ha relacions amb la història colonial i això és un component completament important i que cal tenir en compte a l'hora de parlar de turisme a Sant Boi de Llobregat. En el nostre cas, hi ha un total de 4 famílies que seran els indianos locals o que compten en tràfic d'esclaus o bé amb riqueses a l'Havana, Cuba, Argentina, Uruguai o altres llocs de l'Amèrica Llatina. Entre ells destaca la família Samà en la construcció del Palau Marianao, en reproducció al Palau Samà, que s'ubica a Cambrils, al Baix Camp. També destaquem la família Estruc, que en el 1887 va construir l'ermita de Sant Ramon al Montbaig, un dels punts més d'interès turístic fins a dia d'avui. Com no, destaca la família Castells, que va construir, i permeteu-me llegir-ho, Can Castells, la Torre del Sol, Can Castellet i la Casa Parroquial, que es mantenen en peu a dia d'avui i que a dia d'avui també segueixen sent un punt d'interès de referència, sobretot a nivell cultural, ja no tant turístic. I per últim, la família Rubió, i estic parlant de la família Rubió i Llors o de la família Rubió i Balaguer, que eren els grans propietaris de les cases de l'Eixample Sant Boià, tal com podeu veure aquí. En definitiva, arribem a aquesta segona etapa que estarà marcada fins al 1936, en què es desenvoluparà tot el que vindrà a ser la colònia del carrer Miquel on s'ubicava el centre estiuenc Sant Jordi, però també s'iniciaran i es desenvoluparan altres punts, com ara una petita urbanització a l'eix carretera Sant Climent i també en aquesta mateixa zona grans casals. Són dues zones que comparteixen espai geogràfic però es diferencien en quant a construcció. Per tant, com diu el Carles Serret, fins al 1936 els estius a Sant Boi gaudeixen de molt bona salut. Però què passa amb l'esclaut de la Guerra Civil? Un punt d'inflexió. Ja no es pot tornar enrere.
La documentació que es pot consultar per estudiar aquesta etapa únicament és de la causa general. Ens trobem, al llarg de tota aquesta investigació, un enorme problema de fons. La documentació que hem consultat són les queixes. Per què? Perquè bàsicament els vermells van atacar les propietats dels estiuejants, que com he dit eren de la classe benestant i per tant socialment era un rival a combatir. Amb tot això, conjuntament amb el transcurs de la Guerra Civil, com tots sabem, es va produir la migració des de diferents emplaçaments d'Espanya i això es va materialitzar en els espais urbanístics i les transformacions a nivell local de Sant Boi de Llobregat. La finca del Samà, aquesta que us he comentat del Palau Marianao, es va començar a parcel·lar i també l'espai de la colònia d'estiuejants del carrer Miquel també es va començar a expandir, de manera que es van unir aquests dos territoris i es va formar el que avui dia es coneix com el barri Marianao, que vindria a ser un dels barris de classe mitjana. Amb tot, en la dècada del 1950 es va descobrir les termes humanes i podríem pensar que és un punt d'interès turístic o d'arribada de gent i de moviment, però aquesta iniciativa mai no es va materialitzar perquè es va aprovar el Plan Comarcal de Barcelona i, com tots sabem, va suposar una gran arribada de població. D'aquesta manera es va fer incompatible el manteniment d'un Sant Boi de Llobregat verge, verd, utòpic i es va sotmetre als canvis socials i es va transformar, per tant, des del punt de vista econòmic i des del punt de vista urbanístic. Sant Boi ja va deixar de ser una vila i es va convertir en un poble i futurament en una ciutat obrera. Respecte als estiuejants, què podem dir d'aquestes persones? En primer lloc, la colònia d'estiuejants ja mai no va tornar, sobretot per una qüestió d'aparences, és a dir, prestigi social. Sant Boi de Llobregat, que els va acollir durant dècades, va començar a ser vist com un pueblucho i, per tant, van preferir anar-se a llocs amb cotxe amb més prestigi social. Però sí que continuaran visitant la vila aquests estiuejants que mantinguin propietats, és a dir, que tinguin cases aïllades amb jardí. I la família que ho exemplifica perfectament és la família Rubiós. Finalment, en el 1972, el Centre Estiuenc Sant Jordi deixarà d'oferir la seva activitat, que per cert va ser reduïda amb la repressió franquista, i en la dècada dels 80 el propi Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va enderrocar l'edifici, de manera que es va materialitzar el fi dels estiuejants i el canvi del paradigma d'una vila a un poble obrer. No obstant això, no voldria acabar la meva exposició amb un caire negatiu perquè Sant Boi, des del punt de vista turístic, potser sí que té elements encara que són interessants i que cal tenir en compte. Un d'ells, com ja he mencionat, seria el Montbaig i l'ermita de Sant Ramon, així com el camí ral medieval o la colònia Güell, que va ser museïtzada i que va ser clau a l'hora de la industrialització i de la segregació social des del punt de vista urbanístic que va experimentar els santboians i les santboianes. Però, com no, hauríem de destacar les fires agrícoles, ja que Sant Boi mai ha deixat de ser aquest component arraigat a la terra, que vindria a ser la fira de la Puríssima. Aquesta seria la meva exposició i aquest és el carrer Miquel on es troba el Centre Estiuenc Sant Jordi. A dia d'avui exactament igual, només asfaltat. Aquesta ha sigut la meva presentació. Gràcies per l'oportunitat a donar a conèixer la meva investigació i ja està. Gràcies per escoltar-me. Bé, moltes gràcies a tots quatre, que us heu repartit ja. L'organització em comunica que tenim 8-9 minuts de preguntes de debat abans de la propera taula rodona, que hauria de començar a les 5 de la tarda, per tant, siguem una mica generosos amb aquests 2 o 3 minuts de marge. Si algú té alguna pregunta, qüestió a plantejar, ara és el moment, en qualsevol dels quatre. Val, molt bé. Aquest senyor d'aquí davant, sisplau. Oui, à Mathilde Grangeon, je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là, pardon. En français, je vais la poser. For the Mathilde? Yeah, for Mathilde. Mathilde, come here, please. Yes.
Thank you. Je vous pose en français. Dans cette élaboration de stratégies différentes entre les deux provinces, est-ce qu'ils se concurrençaient? Est-ce qu'ils étaient conscients qu'il y avait un autre? Donc, est-ce que la stratégie de l'un visait à contrer celle de l'autre et non pas l'imiter? Ou est-ce que c'est deux stratégies un peu, voilà, qui naissent un peu comme ça? Oui, alors, absolument. En fait, le développement du tourisme en Catalogne commence bien plus tôt qu'en Languedoc-Roussillon, enfin 10 ans avant, en fait. Et la mission Racine dont j'ai parlé, en fait, a pour objectif de développer le tourisme sur le littoral du Languedoc-Roussillon, qui est absolument sauvage, à part pour la partie Catalogne du Nord, qui a déjà une partie du tourisme assez développée. Mais l'objectif est clair dans tous les documents de création de la mission Racine, donc d'aménagement touristique du territoire. Il faut retenir les touristes qui partent en Espagne et qui partent sur la Costa Brava et la Costa Dorada. Donc, tout est absolument fait pour offrir aux touristes français, mais aussi du nord de l'Europe, pour accueillir ces touristes-là qui traversent la frontière sans même regarder en fait les plages qui sont sur le bord de la route. Ah, d'accord. Ouais. Merci. ¿Una pregunta más? Bueno, yo tengo una observación para Iván. Iván. Iván, muchas gracias por la presentación, muy interesante. No sé si conoce el archivo de Palma de Mallorca, del gobierno civil de Mallorca, pero allí tienen muchos datos sobre las condiciones laborales de los trabajadores en el turismo y van contando dónde viven y muchas veces viven en cuartos o habitaciones con hasta 8 personas, con retretes que se comparten. No sé, a lo mejor le interesa saber ese fondo, no sé si... En el artículo que recibiréis en la revista está referenciado las condiciones de vivienda. Es una de las cosas que es verdad que con los 10 minutos de tiempo no me daba tiempo a explicar, pero es una cosa de las que más marcó a esta generación, porque claro, tu primera necesidad cuando migras es la de alimentación, pero prácticamente la siguiente es la de tener un techo donde dormir. Sí que es verdad que en las primeras, muchas personas que venían a trabajar con la temporada turística, de hecho mi madre, por ejemplo, ya cuando viene a Lloret, viene a trabajar al Hotel Villagarbí, y el Hotel Villagarbí tiene un anexo, un edificio anexo, donde alberga a los trabajadores durante el tiempo que están trabajando. Pero sí que es verdad que cuando empieza la fase de arraigo del proceso migratorio, el municipio, en ese momento el pueblo Lloret, no está preparado para albergar, no hay construcciones, no hay viviendas. Entonces es la propia población migrante la que participa en la construcción, primero de viviendas muy precarias. Mi familia primero vivía en el bajo de un edificio, luego compraron el cascarón, la estructura de un edificio, y se lo acabaron de construir. Mi padre, cuando salía de trabajar, y como muchos otros hombres de su generación, cuando acababan su jornada laboral, por las tardes, noches, se iban a construir sus propias viviendas. Iban ganando un poco de dinero, se encontraban... De ahí también nacía la importancia de las redes comunitarias. Al no existir respuesta pública, era la propia red la que se proveía de ayuda para acabar garantizando las necesidades básicas para vivir. Gracias a ti. Hi ha alguna pregunta més que hauria de ser bastant breu, sisplau? Sí, molt breu. Sí. Jo tinc una pregunta per la Judit Garcia. Judit? M'agradaria saber si quan s'imposen les fires agrícoles tenen a veure
amb l'economia que té allà el territori. Ho dic perquè les fires agrícoles, jo soc d'Igualada, per exemple, i és un clar exemple d'una política franquista que ja no té res a veure amb el que és l'imaginari de la ciutat, que és comercial i industrial. Llavors, és una política que fa el franquisme i voldria saber si a Sant Boi també la base de la ciutat, diguéssim, o de la vila, ja és de base industrial quan apareixen aquestes fires agrícoles i el que està passant és que hi ha un desfase entre la política franquista i la realitat de les poblacions. Sí, estic d'acord, sí. En realitat, he mencionat la Fira de la Puríssima, però aleshores la que es celebrava era la Fira de la Candelera, que va patir irregularitats al llarg del temps fins a arribar a consolidar-se i després convertir-se en la Fira de la Puríssima, que a dia d'avui sí que manté el component agrícola, però és més d'oci, de lleure, més per als joves en realitat, la Fira de la Puríssima. Però potser l'aspecte més important a tenir en compte seria la identitat, el factor identitari, que sí que és cert que està vinculat al franquisme, però la resistència o la lluita dels treballadors del camp en donar valor a les seves propostes, a l'origen econòmic, per així dir-ho, de propi Sant Boi. Almenys és el meu punt de vista. Bé, doncs, moltes gràcies a tots els comunicants i comunicantes, a les preguntes, les respostes, i passem ja ara a muntar l'operativa per celebrar la taula rodona. Moltes gràcies a tots.
My apologies for native English speakers in my case, but you know that the English is not for British right now. English is for the rest of the world to communicate. Well, thank you very much to the organization for the opportunity to moderate this table. I think it is very interesting. We have known this morning the presentation of Anders Schurman, and right now I will introduce our other speaker, Xavier Garcia. Xavier Garcia is the cluster manager of the Tech Tourism cluster, and well, he has extended experience as a professional in the sector, the touristic sector, mainly, of course, directly with the hotels sector, but also in the ecosystem of a startup in Catalonia. He has been also director of innovation of the Union or Association of Hotels in Barcelona. He is a associated professor in different specialized universities about development of innovation in the companies and company strategy. So, since we know what you do in your work, we can start in asking Xavier about what is the cluster, the Tech Tourism cluster. So basically the cluster, well, in Catalonia we have a strong policy for clusters. We have clusters for different sectors, such as sports, kids, families, health. And 4 years ago, our government decided strategically to constitute a cluster in travel tech. We are like a top destination in tourism, you already know. We are going to get more knowledge in technology. Barcelona as an attraction, as a hub for attract entrepreneurs and people related to technology, and that's why they decided to put together technology and tourism all together in a cluster. Basically, what we try to do in the cluster is we put together 150 companies from the whole chain value. Most of them are technology providers, but we call it a cluster because we have universities related, we have destinations such as Lloret de Mar, we have business associations, and all together we try to work in 5 main challenges. First one is innovation. So the thing here is we are trying to put our members in 5, 10, 15, 20 years ahead, and we're trying to make them trip or travel to the future in that case. We are helping Catalan companies to internationalize as well, so we are bringing travel tech from Catalonia, from our region, to different markets such as Latin America, Middle East, and Asia in that case. We also have the challenge in talent. In that case, the thing is, you all know, in tourism, the talent is getting like, we have a weakness or a reduce in the talent in the sector. We are trying to improve the skills of those students related to technology in that case. Also share value, so we are trying to develop projects with share value, with a triple impact in economical, environmental, and social in that case. And we are also working in business strategy. Another big challenge we have, in Catalonia, most of our travel tech companies are SMEs, small SMEs, and we are seeing our main competitors from France, from the States, buying our companies, so our capital is getting out of the region. We are trying to help those companies to grow substantially and organically in that case. So this is interesting because if I understood well, so the initiative was from the government. Mm-hmm. So the government has also some kind of engagement in this association. Yeah. You don't know because you weren't here, but in his case, the case of the Center for Business History is an association of companies. So this is the first difference. So it is interesting to know. It's kind of similar. The difference between us and I guess yours, it's the government constituted the cluster 4 years ago. Mm-hmm. So it was our, in English it's more difficult to say the names in that case, our tourism ministry, that's to say in that way, and our industry ministry, they put together and they decided to constitute a cluster. But now it's a private cluster.
So the cluster is funded by the fees of our members and different funds from the government, of course, but the funds from the government could be 5–10% of our budget. So we're 100% private, but we were constituted with the public side and the public vision. The good thing of this is what we call, and it's real, it's a public-private collaboration, and it's a real one. We have the government in our board, so they are members of the board. They have voice, but not voting. So, well, if they put money, they define also the objectives of the cluster? They don't define the objective, they make the rules on how all the clusters in Catalonia play. So as I mentioned before, there are 28 clusters constituted, clusters for all sectors, and the government sets up the rules on how we have to play. And it's the strategy of our region, of our country. So they have this strategy in 5, 10, 15 years ahead as well. They're saying, hey, all sectors, you need to play those rules. And we're trying to make our business plans and our strategic plans with those rules. Okay, so I understand that you don't break the rules right now. Exactly. Perfect. So another question to you, only to have a little more of information about the project shortly. So very briefly, can you give us some ideas of the project you work right now? Sure. The thing is, what we try to do from the cluster is every single project we develop needs to be developed by different members. So we always try to do innovative collaboration in that case. So at least 3 members need to participate. We have projects in different topics at the moment. So just for example, if we are here in the topic with data, what we are trying to help is destinations to analyze their data, to have a better collections of data through technology. Once they have the data, they have, or they can take better decisions in that case because they have this dashboard in order to understand what's going on in the destinations. From these data, from these dashboards, what we created now is we have a pilot. I don't know if in English it's the right word, a pilot, in one of the municipalities here in Catalonia, where you have a WhatsApp where you can talk directly to the destinations, in the tourism aspects always. Like, when is the festivities, how can I get from point A to point B, where can I park in Lloret, where can I go with my family, etc. Okay, thank you. So you need data. We'll retake this issue in some minutes. For you, Anders, I have a question. So I have noted this morning, because we know that you are very good doing storytelling from the other agents or sectors. But when you mentioned that your center is created in 1974, I looked for the information, but I didn't find anything about how the seed of this idea grow out. No? So can you explain a little the origins of your association? Absolutely. Just making sure that this is on. Yes. We have a description of our history in Swedish only. We need to get it out there in English. That's storytellers. They're shoemakers, kids, and all that. We were founded actually as a public-private partnership as well in 1974, when that term didn't exist. But the city of Stockholm, in the form of the city archives, linked up with the Stockholm Chamber of Commerce, all the private companies, and decided to create us. And back then we were only for Stockholm-based companies, and actually only for dead Stockholm companies, the ones that had gone bankrupt or didn't exist anymore. So we were a way to take care of the old stuff, really the old stuff that nobody even wanted anymore, except for researchers. And after a while, they said, this is all great, but you need to start generating your own income. And that's when we started selling archive services to companies. And after a while, they pulled back. So we don't get any public funding anymore, and just survive on our own revenues. And the first companies that joined the association were big companies? They were, yeah, so they've, and then you have to know a little bit about Swedish business history. So in the 1980s and 90s, we had like 5 big companies. That's what we had. Volvo did cars and everything else. Electrolux did fridges and stuff and owned everything else as well. It was the time of the conglomerates.
They were big, and their way of diversifying risk was to buy a company that had nothing to do with their original business. In the 90s, that whole business concept, for various reasons, disappeared, so they started selling off. And in the process, they started saying, oh wait, we shouldn't have our own archives anymore. That's a side business. Good times for us. They came to us instead. So the first ones were the big ones, Electrolux, Ericsson, Atlas Copco, the banks, etc. Yeah. Yeah. But the comparison, a fun comparison here is almost we were fortunate that we had public funding in the start. And then after a while you migrate away from the public funding, because in my view, public funding always comes with a bit of uncertainty. It's there one day, and a new government may not give it. So if you can find a business model that sustains itself, that's a safer place to be, I think. So one of the points, for us, it's your experience of this center is very different. In fact, it's not different. It doesn't exist here. Anything similar, and I think this is the most important. So one of the subjects that I want to talk a little is the transition to the digital transformation of all the sector, well, the society, in fact. No? So when I check the information of the, well, I think Kim has an insurance for us. So be sure that my wife touched the money. So the main issue that you include in your website is that you want to work on data for the decision-taking processes. No? So at this point, what kind of data do you use, and what kind of sources from which you get the data? We like to say in the cluster, I think it doesn't work now, or yes? Is it working? Yeah. Yes. So we like to say, related to data, we always say it's without data it's just an opinion. That's our main goal in the cluster. We need data for everything, and we collect data from such many different places. The thing is, the good point of technology is they are able to collect data from wherever we think. And the tourism sector is one of the sectors that we have the most data in the world, but not analyzed. So the thing is, we have a long way to do still in data. If I have to talk about a subsector that they know data very well, it's airlines. They are always on top, and from airlines we go down on the chain value of the travel sector. We can collect data directly from OTAs, from the big platforms. We can collect data from the big partners, such as mobile companies, wherever, payment companies, such as Visa, MasterCard. We can collect data from there, or we can go to the customer, in that case, directly to our guests or to our visitors. There are different ways. What we try to encourage, it's to tourism companies, it's go for the small data. In that case, not to the big ones, but the big one is very expensive. And the guest is yours. The guest is here, your destination, it's in your hotel, it's using your transfers, so use the data or collect the data. The most of the data you could do with this. And the idea is we work in different sites, big ones or smaller ones. But different sites. That implies that if you talk about the small data, that it's, of course, a reason of budget. But first of all, I guess that you keep the data. And I don't know if you preserve the data, that it's a little different. But the other question is about the size of the businesses. So at this moment where there are different or several multinationals, for example, for Booking or TripAdvisor, Dreams, this kind of things, how you get data or some data for small businesses, for example? There are different ways to take the data out of Booking.com or TripAdvisor or wherever. There is no one from OTAs here, right? Just to be polite or not polite or correct. The thing is, we need to fight against those big OTAs because they collect the data and they keep the data. Small companies, they don't do it, they treat the data only. But the real owners are the hotels or are the small companies. So we are trying to help them
From the cluster, our main goal, and since we constituted it 4 years ago, is we are trying to create a data space for our members. And our members, it's all the ecosystem. We have 150 members, but we work for the ecosystem. And we're still on this. So the big challenge is how do we collect data from all of our members and from their customers in that case. So we're putting data and more data. The thing is, at the moment, we're working with synthetic data, so it's not real figures. We take figures, and from there we take different metrics, and it's not real data. In the future, what we want to do is going back to the government. We don't have funding from them or a big funding, and the thing is, hey, we have all the system created, we need to use it for the tourism sector, and it's going to be useful for SMEs in that case. So I can assume that you are the final user, and you need some providers that work in the mediation to the real sources. You don't have contact with the creator of the data, but with this kind of providers, big providers and collectors. Okay, so but to preserve or to work with the data, final data, so I understood that you will ask money to the public administration. This is the point. Yes, this is the point. This is not really nice. It's not. But we can continue. The thing is, the money is not for the businesses. Actually, at the end, it's for the customer. What we want is you, me, you as a traveler, you need to be empowered to use the data the way you want. And if I want to share my data with this hotel and I want them to know I like high floors with a bathroom or with a bathtub, and with wherever, I want to share it. But if I don't want to do it, it's up to me not to do it. So we are asking for funding in order to empower the traveler in that case, because at the moment we are the ones that we are not protected, because our data is everywhere. Yeah. Well, here I can discuss, but so everyone is a tourist in some way, you know. So, and in your case, how the center faced the digital transition? So I can understand that, or I check a little the members of your association, and the majority are big companies or medium companies, I can understand, and I guess that the majority of them right now work in digital. So the type of information that we'd like to keep in a corporate archive remains the same, but its incarnation, its form has changed. We love, for instance, internal communication within a company. It used to be staff magazines. And nowadays it's websites and SharePoint and Slack channels. And we can save all those. It's the same type of information and it's the same type of research you can do into it. But the demands become different. Both because we have to work with IT departments in companies, which we haven't had to do before. And they're their own beast. We used to working with HR and with communication and marketing and legal, and now another group. So that's just opens up that more complexity. And then we also have to store it. And since we promise our companies that we store things for eternity, we also have to make sure that in 100 years or 200 years we can still open the files. So that's a added complexity for us. When I started working in the late 1990s, Lotus Notes was still there, if you remember Lotus Notes. IBM's alternative to Microsoft Office. And nowadays everything is Office. But Lotus Notes. We have, from some of the big banks and some of the big companies, we have Lotus Notes files that we can't open. So what we nowadays promise, because we learned from that, is that we convert everything into a couple of standard formats. Text files, whatever they're created in, turn into PDFs. The bet is that PDF will exist. And if for some reason PDFs disappear, we will convert into something else. So all those things come into play when it comes into digital. And then the sheer volume is also the big thing. From one of the big retail companies, at the end of every year, we always get the external communication they have sent to customers. And it used to be whatever they sent home in the mailbox. Today's offering, this week's offering, extra price on milk and all those things. They've stopped sending things home, and instead we all get emails or a push notice in the app. And nowadays they still collect that for us, so we don't have to collect it for them, but they give us a hard drive at the end of the year with 500,000 files. And how are we going to make sense of that?
That part we haven't solved yet. We're looking at AI solutions to take over some of the medial work of archivists, of calling things and gathering the other things. In this domain, I guess that you receive different formats and different volumes from the companies. Are you in the center is in some way in a very good condition to establish some coordination or policies about even to facilitate the preservation and the interoperability between the providers, so that, well, the companies and the center, or you only receive the material from them? We try to organize or standardize by company. We don't coordinate between the companies, but we try to get it down to 4 file formats, so PDFs for documents, MP3s, MP4s, and JPEGs or TIFFs. And then you've covered audio, video, still images, and documents. So we try to get that from the companies, and so they deliver in that fashion. If they don't, they can still deliver. It's more important that they deliver, and then we will convert it for them. But then the big thing, and this we worked with in analog times too, we have a preservation policy. We try to get a preservation policy with each company. What is it that you should be saving? Because we can't save everything. We've never been able to save everything. So the preservation policy, if we can get that in place with the customer, that helps too. These are the types of documents we want, and not those, etc. So in fact, you are age of normalization. So you can help them, and this is interesting. So because the next question was to both about the verification of integrity, for example, and the quality of the data. In your case, I guess that this is, of course, the business of the businesses. So they need to have this kind of systems that verify integrity, authenticity. But are there some policies about this in the center to check periodically the integrity on? Yes, but not on the integrity of what arrives with us, because we will take that at face value. It's the company's material. Just like we did in analog times, we took it at face value. This was the protocol or the minute meetings from that meeting. That's what it is. But we will look at the integrity and see nowadays we look at digital files to see if AI has been involved in creating them. Because if AI has been involved in creating them, we want to make sure that the company intended AI to be used, and not that it accidentally somehow happened along the way, thus perverting what was originally there. And the other thing on the digital side is that if in the future we do have to convert things to another file format, we have to make sure that somehow we can guarantee that nothing has been changed with the copy. So the Lotus Notes files, in the end we did solve that and converted them into PDFs. So we have checksum, is what we're using to make sure that the PDF is an accurate copy and not a changed copy of the original Lotus Note file. That is, of course, one of the works of the archives, yep. So ensure the migrations and the diplomatics, protocols about this. And another question is how modern are the archives you receive? It's the current archives? How recent material we get? Yeah. Depends on the company and how far along. The normal answer is 10, 15 years old. Yeah. So we don't get the current, what we call hot information. It's hot because the company still needs it. When it cools down and they don't need it in their daily operations, we can take it into the archives. Yeah. No, exactly. So in your case, do you work with long series the thing of time? Referring to the question you asked before, it's in the data space we are creating, we have related to AI, like hundreds of bots checking every single day, like the data. Not the data, if the data is real or not, it's what he was mentioning, is the data we're collecting. What they check is if there are like big differences from the data they provide the day before, and the day before, and the day before.
And so we certify it through blockchain in that case. So we have like a huge chain of blockchain to certify that the data every day is the right one. So we use like bots in that case, small bots, to be working always on the data. But in your case, you have to, of course, trust in your providers. Yes, because it's what we were mentioning before. It's like, for us, it's very hard to collect the data directly from this hotel, from the other one, from all the hotels in Lloret. So we go straight to the hotel association. They bring data collected for all the hotels. We need to trust this data. I assume that practically all the businesses, well, it depending on the kind of the businesses and the level of the businesses, but in the tourist sector, the majority of them work in digital. However, and yesterday afternoon, for example, in the round table, and this morning also. No, so I guess that the sector is not aware of this data could be reused. In this case, can you consider or have you take into account that in your analysis, your AI projects, you have or could have a bias because the lack of data? Yeah, sure. Yeah, of course, Barcelona is like an island, referring to the rest of Catalonia. Businesses there are technological, they know how to treat data, how to analyze it. If we go to the rest of Catalonia, we need also to do this task of trying to teach how to collect it, how to analyze it, how to keep it, how to protect it. So yeah, we know that there could be a bias on the data we have. Mm-hmm. Okay, so I don't know. We are in time because we started late. So I have several questions, but if someone from the audience want to ask something, please raise your hand, because I'm not sure if I will be able to see you. So, and I want to open also the participation to the rest of the people, and I am here the watch. So, if there is someone, please, Lluís, m'avisaràs? Oh, yes? Yes. Okay. How do you protect against cyber attacks? How do we protect against cyber attacks? It's very hard, actually. We've seen cyber attacks to huge companies. So the thing is, we cannot protect against them. We can aware people how to try to avoid cyber attacks in that case. But the thing is, we are unprotected, honestly, and that's the problem. And our solution is the same way that we protect our physical stuff, we hire somebody to help us. So for the physical depot, of course, we've hired for security breaches, for fire, for water. We have companies who have built up systems for that. For the digital assets, we've hired good consultants to build up security. And then we have layers in that as well, where the deepest layer is actually a computer that sits alone and not connected to any network inside of the physical archive. And then the less sensitive material we have out online. So it's all the way from there. Yeah, in this awareness we work with multi-clouds. So the thing is, most of the people they work with Google, Amazon, wherever. So try to work as well with clouds in China, in Middle East, and from different regions. So you can keep your data in different regions. Because sometimes when we see those cyber attacks, it's been like in the States or it's been in China, but not in the other regions. So we try to help them. But this goes related once again to the budget, because it's very expensive to keep data everywhere. But a side note, because some of the companies that we do talk to, especially the young ones, the 20-year-old or 30-year-old companies, and in our case that are gaming companies like Mojang, who created Minecraft, and Spotify, another Swedish company, they're all 20 years old. They all say, oh, we have an archive when we talk to them. And then you push that a little harder and probe it, and you realize what their meaning is, that they have it on somebody else's cloud. They've saved old files on Amazon Web Services. So there's a whole education to, that's not an archive, it's a repository. B, it's probably not anywhere near your own physicality. Are you sure that you want to keep your stuff for eternity in that fashion? So there's a whole education that goes on there. Yeah.
Sí, bona tarda. És una qüestió pel Xavier Garcia i jo crec que és d'interès per tothom. Tot just el dimarts passat va presentar la Consellera de Cultura un nou clúster, que és el clúster de gestió de la informació. I per tant, al veure aquest títol de la taula rodona, crec que, i el que heu explicat, especialment per l'entorn que mou els interessos del clúster amb dades, documents digitals, doncs crec que serà un dels clústers, diguem, de bona relació, perquè realment en el sector de la gestió de la informació i tenim moltes empreses implicades del món tecnològic que gestionen dades, gestionen tot tipus de documents, etc. I per tant, doncs, res, només posar en valor aquest tema, perquè evidentment és una qüestió molt recent i que realment pot estar molt alineat amb les explicacions i els comentaris que has fet, Xavier, abans. Records, information and records management, and he is the subdirector of the archives and records management, and put this issue on the table for him mainly. And bueno, ja estàvem al corrent de les coses. L'obo del nostre sector, que involucrem turisme i tecnologia, són molt transversals. I, de fet, de la majoria de projectes que parlem, i molts dels projectes que hem fet amb dades, els hem fet amb el clúster de l'energia eficient per tractar dades a la part museística en funció de... Clar, les obres s'han de preservar en funció de temperatura, de la llum, de l'ambient, llavors aquí podem aportar. Hem fet també projectes de dades amb el clúster del vi, el clúster vitivino de Catalunya, amb el clúster dels esports, i, òbviament, encantats de fer també projectes amb vosaltres, que al final nosaltres som un clúster jove, la majoria de clústers tenen 30 anys, llavors nosaltres els veiem com a dinosaures, nosaltres encara som una startup i ens agrada col·laborar també. only the traditional vision of archives in this viewpoint. So one of the things that when we talked yesterday and even this morning is to consider that the legacy, not the archives, the legacy that this private sector could transmit to other people for reuse, it's only the graphic images or this kind of things, this kind of data. No? So the main point here is the reusing of data. No? And for example, what the Professor Tissot explained this morning about the registers of customers. No? This will not exist anymore in this shape. So in this case, we depend on the big reservations, the central of reservation, but I don't know if you can offer also some recommendation to be careful about this more administrative data because of the interest to be reused, even for your project, not only in your case it's very clear, but I don't know if, for example, the companies are aware that projects of document-driven analysis like pick up, so it's perfect. I thought Shane's presentation was fantastic, and it hits the point to a lot of the fun research that can be done now with AI that couldn't be done before. So, and the pivotal point, a lot of pivotal points in your presentation, but one is the transcribing spoken word, 100 hours or 100 episodes into text so you can manage it. What if we could do that with your hotel registers? Instead of whatever transcription device you had, we add handwritten recognition software, and we start asking AI questions to that. So there's so much fun stuff that could be done. And to your question, yes, we do tell the companies when we do this. This is where we're experimenting as well. Can we put things up into a walled garden like Notebook LM and just have the data there? And can we start asking questions to it in ways that we couldn't before? And now if you can add face recognition into that as well, you're in such fun land. Starting to follow people as they move from company to company. All the things that we know
because we live it and we know where people have worked, but what did they do 100 years ago? Where did they work? Who knew who and got a job where? All that fun stuff. It opens up for a lot of really funky research. It's very interesting because there are a lot of archives that we work on this already, but maybe when we have a confusion when we talk in Catalan and even in Spanish, when we talk data, we have in mind always the structured information, and that means this is, for example, in your case, the old information of the databases, for example. No? So, and this is, I think it's important for you to call people for collect data, to preserve data. No? Indeed, and this is what was mentioned before on this side of trying to explain the sector, why this data is important for us. And what you were mentioning, we can play with everything at the moment. And the example I gave before, it's you can, and the traveler now, it's looking for like hyper-personalization, and with data you can do like hyper-personalization. Once again, if I travel for business, I have some requirements. If I travel with my partner, I have different requirements on my trip, and with data you can do so. It could be hyper-personalization, yeah, but this is another issue. That's another topic. Can I add one more fun thing that we can do with AI now in the archives? Which is AI augmented metadata. You have some metadata for an image, for instance, but put AI to describe what the AI sees in that image, and all of a sudden you have so many more metadata fields that you can use. So we're also finding AI as a way to open up the archives in ways that we couldn't do before. And it's been fantastic. We're doing trials on that. We have another question, I think. Hi. Yeah, so my question was basically to double click on exactly what you're talking about right now. I'm curious, like Anders, you mentioned that you're starting to play with AI and dealing with these vast archives you're receiving annually or whatever. I'm curious, like, just what are your thoughts? And Xavi as well, maybe you have thoughts about this, of like using LLM tools in the analysis. For example, they're really good at identifying stories because they're trained on a lot of stories. About like what are your thoughts about using LLMs to identify fertile facts, for example, from like 1 million files, or like even using generative like video AI tools to like take old photos and also like the letters from Mr. Erickson's wife or whatever, and then like using that to recreate some sort of story, or like a chat bot, or like an interactive like talk to the founder sort of thing, like for the employees, right? So yeah, I just wanted to double click on this idea of like how do you foresee that these new tools might be used in your work in the future? We are first tech, in tourism in that case. We use those LLMs and agents for ticketing. So you know technology ticketing, and if you have an issue, they issue a ticket. The thing is, you as a user, you open a ticket, and the ticket it's talking to the agent, and the agent is trying to solve the ticket for you. If it cannot solve it, it passes to another agent from another department. If they can not do it, they will do it to another department. It goes all around until it gets to a person, if it's not done. And the thing is, we have different companies in the cluster, and we have a methodology done of ticketing, or opening the ticket and going through those agents with AI in order to solve those problems or those issues. Because sometimes it's like small issues that you had in the past and it's repetitive. It's very easy to solve. And then the agents, they are trained in order to solve or to fix those tickets. In our case, we're playing with all the things that you just mentioned, with various levels of success. Let me see where I should start. Using AI to make things come alive, like an old picture. We've tried it, and we are a little bit careful. I tried it the first time with my dad, with an image of my dad. And I animated him. And he started moving in ways he never moved. He smiled in ways he never smiled.
So what you are doing is dramatizing. You're taking something which all good drama people have always done. They've taken bits and pieces of facts and then extended it. So when we have played with that, we always treat it as a dramatization, as if somebody was making things up based on a true story. But it's not the thing. It's not the real thing. So we make sure that we stay clear of claiming that. And what was the first? Oh, that we haven't done yet, but that's a great idea. We should be doing that because, as you said, AI is trained on finding good stories. What we find, however, is that AI still hallucinates. It's eager to come up with an answer. I met a professor in America, and he said, no, but AI, it's so easy to work with AI. It's just like working with a first-year research associate. They're so eager to deliver, and you always have to question the result. So he works with AI in that sense. So I've taken that to heart and keep questioning for that. But for some, it's a language model, so it should be good in finding language. Regarding the AI, there is a deep issue about or subject about this, because I don't know if the sector that here in Catalonia is prepared to use the AI solutions in the right way. So until I know, so you also develop solutions for the sector. So, for example, you mentioned the ticketing. When you develop this kind of solutions for the sector, could it be possible, for example, to establish some kind of coordination with the professionals of Catalan Association of Archivists or the Cluster of Records Management and Information that mentioned Enric, for example, to try to promote that the companies that use these solutions can be more careful and aware to keep the data? So this could be a compromise for you. So no, but for because sure. the president of the Catalan Archives is here, the subdirector is there, the director of the seminary is here. I'm used to this. Don't worry. No, yeah, for sure. And the thing is, those tech companies, they are very sensitive with data, and because what I mentioned before, we need to not to fight, but work in the same rules as Booking.com plays, as big airlines plays, or as big companies or players play. And they are very sensitive with data. Years ago, like most of my experience goes to the hospitality sector in hotels. They were not aware of how important data is. Now, yes, because it goes into their budgets, it goes into their revenues, and once you see like the revenue going up or down related to data, they pay attention to this. So they are getting very sensitive on data, and they are very aware they need to keep and they need to protect it in that case. And most of the companies from the cluster that work on data, we have some of them specialized, working only in data in that case. They are the ones doing this pedagogical job in order to explain how to keep it and how to do it. So yeah. Okay. So it was the last question, in principle, to take your words and we will put on paper. We'd love to share it with you. We'd love to share it. We will do something, because I think the expectations are really nice for both sectors, for all the sectors. Actually, we are developing also, and sorry, it's just 30 seconds, with the University of Girona here, like we are developing one of those bots we were mentioning before that can read and identify scientific papers. And the thing is, with those scientific papers, once it's analyzed, it can verify all the information is true. So we're working on this, and I think this is useful for your sector as well. I know, yes. So this is perfect. I think our aim, would be to create or to have something similar to the Stockholm Center. I think it has been very clear that company archives could, of course, are heritage, are also an
an important element for prestige of the same companies, of course for branding and marketing history that I think you has been absolutely clear and clever in your presentation. But there is another thing that maybe could be reinforced, that is this kind of added value, and yesterday was very clear, directly related with the business. So that means that the revenues, for example. So I think we need to continue with the seminar. We need to continue. Was in this line. So, like politician, you have your golden minute to add something else if you want. So, last sentence, last thought. What you want to say to all of us? So this is your time, for example. I'll just say what I take with me, which is the whole cluster concept, which I hadn't really grasped before you presented it, and the different clusters, and as a way to actually foster, see what can be done. And if it flies, you can turn it into a business. So best of luck. So we are open to business. As I mentioned before, we are transversal. We can work with the cluster, the new cluster here, and trying to develop a project. And going for public funding, as I mentioned before, because we really like public funding on these topics. So yeah. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you.
Sí, Danilo. Ja ve. Bé, doncs, primer de tot, gràcies a l'organització per permetre'm la presentació d'aquesta última tanda de comunicacions. Gràcies a vosaltres per estar ja en aquesta recta final d'aquest segon dia del seminari. Un seminari que a mi personalment m'ha deixat la il·lusió de veure la Judit que ha fet la comunicació abans, que la vaig tenir a classe fa un mes i ja era així d'impetuosa i de bona alumne. Hem parlat del clúster, s'ha avançat l'Enric, però jo també volia parlar del clúster de la gestió de la informació que s'ha constituït fa 2 dies i també, no sé si l'Ivan Soriano, que abans ha parlat de la piel quemada, al primer seminari vam fer una taula rodona on vam presentar aquesta pel·lícula, la vam visualitzar i també m'ha fet fer veure que alguns ja són veterans d'aquest seminari d'arxius i turisme. Comencem. Fem la presentació de les comunicacions que hi haurà ara, faré la presentació de les persones, dels ponents i les ponents i després el títol de la ponència. Començarà primer el Judit Garcia. Judit Garcia és professor associat de la Universitat d'Anvers, especialista en història del turisme i patrimoni cultural belga, investiga turisme urbà, polítiques turístiques i patrimoni, també treballa com a arxiver i investigador en museus i ha publicat nombrosos articles en aquests àmbits. El títol de la seva ponència és l'Hotel China in the Archive of the Brussels Porcelain Manufacturer de Moldre-Cochet, 1910-1950, l'Hotel Xina als arxius del fabricant de porcellana de Brussel·les de Moldre-Cochet, 1910-1950. El segon ponent serà el Joan Ferrer Godoy, que ens farà la seva comunicació. Ell és llicenciat en Història i Geografia i màster en Arqueologia i Recerca en Humanitats, especialista en gestió documental, ha estat director de l'Arxiu Comarcal del Ripollès i actualment dirigeix l'Arxiu Històric de Barcelona. Presentarà una comunicació. No he dit Girona? Ai, perdó, ja és el cansament, l'Arxiu Històric de Girona, disculpeu. La seva comunicació es titula Els establiments turístics de la província de Girona, un exemple d'explotació de dades a partir d'arxius en línia. El tercer ponent, el Danilo Marvialevich, sorry for the pronunciation, jurista de Montenegro amb estudis de postgrau en dret, especialista en patrimoni cultural i arxivística, ha participat en projectes i congressos internacionals, ha treballat en el sector públic i privat i actualment és el director de l'Arxiu Estatal de Montenegro. Ell ens presentarà una comunicació amb el títol Archive and Tourism in Montenegro, Preservation of Documentary Heritage and Tourism Development in Ulcinj, una ciutat de Montenegro. Arxius i turisme a Montenegro, preservació del patrimoni documental i desenvolupament turístic a Ulcinj. Finalment, la Maria Dolores Sánchez, doctora en turisme i llicenciada en Geografia i Història, professora de la Universitat Rei Juan Carlos des de l'any 2017, especialista en Història Econòmica del Turisme, té màsters en Gestió Cultural i Empresarial, ha publicat en revistes internacionals i participa en diferents congressos científics. El títol de la ponència, Archivo Digital Colaborativo y Turismo, Memorias Visuales de Playas Asturianas, Arxiu Digital Col·laboratiu i Turisme, Memòries Visuals de Platges Asturianes. Finalment, dir-vos que teníem un cinquè ponent, que era el Nasser Mansour, però havia de venir d'Oman i no ha sigut possible que vingués, per tant, deixarem els 4 ponents i després al final, si l'organització ens ho permet, farem un torn de preguntes i per part meva cedeixo la paraula al Judit Garcia. You can start. Thank you very much for the introduction. Thanks for having me here and thanks to be here at this late hour after a very wonderful conference. For me, it's also a trip down memory lane to be here in Lloret de Mar. I was here 40 years ago when I was a small boy, 4 or 5 years old. And we came by bus, not on wooden benches like we heard yesterday. It was a bit more comfortable, but it was a long ride nonetheless from Belgium to here. But I have good memories. That's long ago. Today I'll talk about the Hotel China in the archives of the Brussels porcelain manufacturer, de Moldre-Cochet.
But let me start with some archives, an unsightly notebook written by a certain Monsieur Bertrand. It was written on the cover, who was one of the sales representatives for the Brussels porcelain manufacturer, de Mulderen-Cochet. And in fact, the notebook was used to take down orders of big customers in the hospitality industry, hotels, restaurants, in the Ardennes, which is the southernmost part of Belgium. And it was used during the 1920s, 1930s to take orders from these customers. Now, notebooks are just one of the many sources in the archives of the Mulderen-Cochet, which are now safely stored at the Royal Museums of Marimont, which is near Charleroi. And they consist, these archives, of a lot of documents, order books, but also a lot of correspondence. There are catalogs of the firms where there are sample books and many other documents that illustrate the rich history of the firm. During this lecture, I will delve into these archives and try to answer some of the questions like who were the customers of the Mulderen-Cochet, especially in the hotel industry, which products did they sell, and how were these products designed in the 1920s and 30s. But first, I will introduce you a bit more into the history of the firm, so a bit of business history. The firm started in 1830, when Belgium was born, as you all know, and it was founded by Charles Windisch and Jean-Jacques Cochet. Windisch was more of the porcelain designer. He did the design, while Cochet was more of a businessman, and he lasted the longest until 1852. And when he died, the firm was inherited by his daughter, Chantal Cochet, who was married to Émile Théodore Vermeire. And they really modernized the factory, made it into a larger company. And they set up a shop at the Chaussée de Namur, where customers could buy all sorts of home-made chinaware, but also crystal work of the Val Saint-Lambert, one of our crystal producers, but also silver cutlery, elegant furniture. All the goodies were there, all the luxurious stuff could be bought at Cochet Vermeire. When Chantal became widowed in 1869, she became the head of the firm. In the 19th century, for more than 3 decades, she was the main manager of the firm until her death in 1901. And then the firm was inherited. It's quite a complex family story by her niece, Marthe Cochet, who was married to Louis de Mulderen. And they turned it really into an even bigger success. They introduced machinery. Painting of porcelain was by then still done by hand, but they introduced machines. And they also introduced a new line of production, architectural elements, facade panels, wall panels in Art Nouveau style, for instance, for famous architects such as Victor Horta, one of our bigger or more famous architects. And they also designed the facade of the shop at the Chaussée de Namur, which you can see on the PowerPoint. They were also active on several world exhibitions, which is a clear sign of the quality of the products of the Mulderen-Cochet. In 1941, Marthe died, and the firm was inherited by her nephew, Henri, who turned it into a public limited company, but things didn't go very well. The factory was, in fact, shut down in the 1950s, but the shop remained open until the early days of the 21st century,
and then the Mulder's archive was sent to Marimont by the last descendants. So who were the customers of the Mulder Cochet in the hospitality industry? Well, the larger hotels in the southern part of Belgium, the Ardennes, which was a very popular area from a tourist perspective. A lot of British and French and German tourists came in the 19th century, and they were mainly attracted by the picturesque landscapes, by the meandering valleys, rivers, all sorts of caves and towering rock bluffs, the picturesque stuff, so to say. And the Mulder found its customers along the larger rivers. For instance, the Meuse, you can see customers in Liège, Namur, Dinan, which were popular tourist destinations, but also along the river Ourthe, a picturesque valley, in Randeux, La Roche, Vielsalm, Houffalize, and also along the Semois, which is still a very popular tourist hub in Belgium, in Vresbohan, Bouillon, Herbemont, etc. Now the northern part is missing, which was also very important from a touristic point. There's no order book, unfortunately, about the northern part. But we have sample books, and there we see that the Mulder Cochet was also very active at the Belgian coast, in Ostende, but also in Blankenberge, Knokke, and other, at that time, famous seaside resorts in Belgium. And Bertrand's notebook also shows that the firm was quite active in the Grand Duchy of Luxembourg, in Luxembourg City, but also in Echternach, Viande, Diekirch, which are major tourism hubs still now, but also in the 1920s and 30s. And the sample book also shows that the firm was active on an international scale. They had a lot of clients along the Côte d'Azur, for instance, but also other Mediterranean shores. They were active in Paris, in London, Vienna, other metropolises, and even into the United States, where the Belgian porcelain apparently sold as hotcakes in the 1920s and 30s. So that's about it for the customers. Which products did they sell? Well, we have a pretty good idea of their offerings by looking at the catalogs from the Mulder Cochet, which are available from the late 19th until the mid of the 20th century. And they show, not surprisingly, a lot of tableware for these hotels and restaurants, including plates and cups and saucers, but also tea and coffee pots, sugar bowls, sauce boats, whatever you can think of. These were homemade at the Mulder Cochet, but he also sold crystal of, for instance, the Val Saint-Lambert, a lot of glasses and decanters and other stuff, and also a lot of cutlery. And the supply shows how luxurious this dining culture was in the early 20th century. Beside of the porcelain or the chinaware for food and beverages, they also sold a lot of porcelain for personal hygiene. So in the catalogs you can find all sorts of stuff for bathrooms, including wash basins, toothbrush holders, soap boxes, and also chamber pots. We are in the 1920s and 30s, but chamber pots were still important in Belgian standard rooms, hotel rooms, which shows that comforts only slowly but surely gained ground in the 1920s and 30s. Comforts like your own toilets in your hotel room, but also a fitted wash basin or even a bathtub.
They also sold all sorts of wall decorations. Sometimes they were custom made, like on the PowerPoint, the example. I don't know whether you can see it, but it's a dragon. And it's a sketch of a wall panel that was designed for a luxurious villa in the Panna, custom made. They discussed it with the Mulder Cochet, and they had a lot of these larger orders from villas and hotels. And then the design, these porcelain items, they could be ordered in a variety of shapes and sizes. They could be ordered, yes, thank you, I'm almost ready, in a lot of designs, very traditional ones such as Sèvres and Saxonian, but also very modern ones such as Métropole or Indienne or Hollande, and they really tailored their offer so they could cater for the more traditional grand hotels, but also for the more modernist ones. And sometimes they also customized the porcelain with brands. In a discussion with these hotel owners, you have the more classic traditional ones, such as those of the Helvetia Hotel and the Grand Hotel Osborne, but also the more modern ones, such as Arxius Hotel or Strand Hotel Sota. And it's no coincidence that they are modern, since these buildings were built in a very modernist style with a modern interior, and they wanted their brand to reflect this style. Okay, let's wrap it up. Come to some quick conclusions. Porcelain is fragile, not only in a material way, since it chips and cracks easily, but also in a heuristic sense, since it's often ignored in the traditional histories of tourism. Drawing on these archives of the Mulder Cochet, this paper has shown how Hotel China can be very helpful to understand larger developments in the history of tourism and the society as a whole, such as the rise of comfort, but also democratization and marketing. That's about it. Thank you. Bona tarda a tothom. En primer lloc vull agrair al Quim Davant i tot l'equip de l'Arxiu de Lloret per al magnífic seminari que està organitzant. Gràcies. I també al comitè científic que va acceptar aquesta comunicació. És una comunicació pràctica, és un exemple, és gairebé, ara estava pensant, com un petit divertimento fet a través de les dades que nosaltres, els arxius de la Generalitat, posem a disposició de tothom. L'aplicació Arxius en línia és un cercador web corporatiu dels arxius de la xarxa d'arxius històrics i comarcals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a més de l'Arxiu Nacional de Catalunya principalment, que també incorpora altres arxius de l'àmbit de l'administració local. Des de la seva posada en funcionament s'han efectuat diverses actualitzacions que han millorat substancialment les seves potencialitats. La interfície és responsiva, s'han incrementat els camps de cerca, s'han incorporat filtres o facetes que permeten acotar els resultats, etc. A més d'oferir els continguts bàsics de cadascuna de les unitats documentals, cada vegada més arxius hi enllacen les reproduccions dels documents, cosa que el volum actual de documentació digitalitzada i consultable a tota hora i arreu tingui una dimensió considerable que posiciona els arxius que hi formen part entre les plataformes de l'àmbit dels arxius amb un potencial més destacat.
Això no obstant, i centrant-me en l'objectiu de la meva comunicació, cal incidir no només en la quantitat de registres i d'objectes, sinó en la qualitat i l'estandardització dels elements que els descriuen arxivísticament. La precisió dels resultats d'una cerca depèn fonamentalment d'aquesta qualitat descriptiva. Altrament, on pot perdre's en un mar de resultats que ben pocs són pertinents als objectius que persegueixen els nostres usuaris. Perquè si no tenim en compte aquesta màxima, una de les nostres funcionalitats d'arxius en línia no aportaria cap nou valor a les dades que els arxivers i arxiveres incorporem als registres i que descriuen els documents. M'estic referint a la possibilitat de descarregar-se el resultat d'una cerca per utilitzar les seves dades per elaborar altres formes de treballar la informació. Aquest és l'objectiu d'aquesta comunicació que, com us he dit, és pràctica i és molt simple. Anem a veure aquest cas concret d'aquest procediment que hem aplicat en l'àmbit d'aquest seminari d'Arxius i Turisme. L'Arxiu Històric de Girona conserva més de 300 fons documentals. En data d'avui oferim gairebé 486.000 registres descriptius i 1,5 milions d'imatges associades. Després de l'Arxiu Nacional de Catalunya, som l'arxiu de la Generalitat que més aporta en aquest cercador. Pel cas pràctic que avui us presento, hem utilitzat els expedients de la sèrie documental que agrupa la tramitació dels establiments turístics de la província de Girona, pertanyent al fons del Departament de Comerç i Turisme de Girona. Els expedients d'aquesta sèrie han estat sotmesos en els darrers anys a tasques de revisió i normalització de les descripcions, cosa que fa possible l'òptima explotació de les dades que hem fet esment anteriorment. Aquesta sèrie s'inicia l'any 1943, tot i que som conscients que en cap cas l'any que s'informa significa l'entrada en funcionament d'aquests establiments. En alguns casos sabem que van fundar-se anteriorment, sinó que correspon a la seva legalització administrativa. Suggerim que hom consulti la matrícula industrial conservada en els arxius municipals o altrament en el fons de la Delegació Provincial de Girona del Ministeri d'Hisenda, que també disposem a l'Arxiu Històric de Girona per a aquestes qüestions. Malgrat això, considerem que el resultat que proposem, com veurem, permet visualitzar les dades des d'una perspectiva més àmplia, global i de conjunt, que va més enllà de la consulta dels expedients per necessitats individuals o particulars. Prenent per base, doncs, aquests expedients, hem establert 4 categories bàsiques d'aquests establiments relacionats, uns més que altres, al fenomen turístic. Aquestes 4 categories són les fondes, els hotels, les pensions i els càmpings. A partir d'aquesta premissa, hem interrogat el cercador fent ús de les paraules clau i d'exclusió de termes per aconseguir un resultat més adient al nostre propòsit. Amb la icona corresponent hem descarregat les dades. El full de càlcul resultant facilita la revisió i correcció de les dades, tasca que s'ha de fer manualment i que ha estat imprescindible per aconseguir resultats fiables. I després d'organitzar les dades de les 4 categories esmentades i fent ús de les eines d'intel·ligència artificial, hem creat un Power BI, el recurs visual que ara us presentaré, que permet l'anàlisi de les dades per mitjà de filtres bàsics, com és sabut, que són combinables, categoria de l'establiment, comarca, municipi i barra cronològica. Ara sí, sisplau, Lluís.
resultat és una qüestió, és una mostra, i com us he dit abans, és un divertimento gairebé, però el que a mi m'interessa és que s'utilitzi més la descàrrega de dades i que es puguin modelar aquestes dades per crear recursos i altres maneres de veure la mateixa informació. I en cap cas, com ja diré al final, el que pretén és substituir el cercador. El cercador és bàsic per poder localitzar i per poder informar l'arxiu on volem anar a consultar la documentació. Això no serveix per fer peticions ni per fer cita prèvia i per buscar signatures topogràfiques ni per buscar més informació sobre el respecte, però com a mínim sí que permet, i aquesta és probablement el resultat més impactant. Si nosaltres, per exemple, seleccionem els càmpings, és que al no veure-ho no tinc mouse aquí. Lluís, no tinc mouse allà? Com? Perdó, un moment, Aviam si puc. El tens el mouse aquí, ja. Val, ja està. Veieu, si ens n'anem a càmpings, i espero que pugui fer-ho bé, ara, val. I no se m'ha desactivat. Ho he fet 2 vegades, perdoneu. No he tingut paciència. Veieu la distribució geogràfica? Tots a la costa. A més, amb aquest quadre cronològic que indica una diferenciació bastant gran entre la legalització. No oblidem aquella diferència que us he comentat d'entrada en funcionament i la legalització. Amb la resta d'establiments hotelers. Aviam si ho puc desactivar i podem fer... Ja m'he tornat a perdre. Perdoneu, és difícil, Des d'aquí? Val. Però si ens n'anem... Evidentment també aquí veieu la distribució cronològica dels establiments, que és una cosa que ja se n'ha parlat molt i que és molt freqüent de comentar-ho, aquesta pujada a principi de la dècada dels anys 60, quan hi ha el gran boom del turisme a casa nostra i a la nostra província. Però vaja, en definitiva, si nosaltres busquem alguna població o algun àmbit cronològic per poder-ho acotar, sempre podrem veure després aquí a la dreta els tipus d'establiments. Jo ara intentaria buscar Lloret, però ja torno a perdre el mouse. És molt difícil, l'he perdut altra vegada. És molt complicat. Mira, selecciona'm Selva, sisplau. Fes-m'ho tu, Lluís. Gràcies. Anirem més bé. La Selva, a comarca, si seleccionem la Selva, que està aquí baix, evidentment això a casa us és més fàcil de poder-ho fer anar, I si seleccionem Lloret de Mar, aleshores aquí ja tenim el nombre total d'establiments legalitzats, que són aquests 141, amb aquesta distribució cronològica, i a partir d'aquí podríem acotar les fondes, els hotels, les pensions, i aquí ens aniria sortint la informació bàsica que nosaltres proporcionem. Això és un recurs que si algú busca la pensió Venècia d'aquí del carrer Venècia número 3, sàpiga que hi ha un expedient de legalització corresponent i conservat a l'Arxiu Històric de Girona. Bé, en cap cas, com he dit, el que volem és que això substitueixi el cercador Arxius en línia. Només hem volgut mostrar-vos una de les funcionalitats més destacades que aquest cercador té i les possibilitats d'explotació de les dades dels nostres arxius. Moltes gràcies.
afternoon to everyone. My name is Danilo Marvaljevic. I'm director of State Archives of Montenegro. On the very beginning, I would like to thank the organizers of this seminar for the invitation and hospitality, and of course to the scientific committee of the seminar for selected my paper for this presentation. It is a great pleasure for me to be here, and this is an excellent opportunity to present the institution I come from, the State Archives of Montenegro, as well as my country, which is internationally recognized as an attractive tourist destination, and of course the town of Ulcinj, municipality of Ulcinj, which is the focus of my communication. I don't speak English very well, but I'm sure that you'll understand and that we will understand each other. I have prepared a short presentation of my work lasting about 12-13 minutes, while the complete paper will centrally be available once on the proceeding of the seminar are published. If there are any questions, I'll be happy to answer them in direct conversation after the session during our personal communication. So, today I will present the topic Archives and Tourism in Montenegro, preservation of documentary heritage and tourism development in Ulcinj. The presentation focuses on the relationship between archives, cultural heritage and tourism development, with special emphasis on Ulcinj as one of the oldest urban and cultural centers on the Adriatic coast. The main goal is to show how the preservation of documentary heritage contributes not only to culture and science, but also to the development and promotion of tourism. This study examines the role of archives in preserving tourism documentary heritage as an important segment of cultural heritage. Special attention is dedicated to Ulcinj, a city whose cultural continuity, multicultural character, natural resources and rich heritage from the foundation of its modern tourism identity. The paper particularly emphasizes the importance of preserving documents, photographs, tourist publications, promotional materials and other archival sources that testify to the transformation of Ulcinj from a historical, maritime and trading center into a contemporary tourist destination. At the same time, the study highlights the close connection between cultural heritage preservation and sustainable tourism development. In the introduction, archives play a crucial role in preserving the documentary heritage and historical memory of every society. Documentary heritage includes a wide variety of materials, such official records, manuscripts, maps, photographs, audiovisual collections, tourist goods, postcards and promotional publications. A particularly important category in tourism documentary heritage because it documents the development of tourism, cultural life and social transformation throughout different historical periods. Although archives and tourism may initially appear to belong to completely different fields, they are deeply interconnected. Archives provide authentic historical sources that are essential for museums, exhibitions, cultural routes, tourism publications, documentaries, and destination branding. Without archive sources, it will be impossible to present the history and cultural identity of a destination in a reliable and authentic way. This part of my paper is about State Archives of Montenegro.
The preservation of documentary heritage in Montenegro has a long historical tradition dating back to the medieval period. Important state, diplomatic and church documents were preserved in rulers' courts, monasteries and administrative centers during the rule of the Vojslavljević, Balšić, Crnojević and Petrović-Njegoš dynasties, four Montenegro dynasties, from medieval period to 20th century. A major step towards organized archival community was made in 1895, when the first official instructions for the organization of the state archives were issued by order of Prince Nikola I Petrović-Njegoš. The modern state archives of Montenegro were formally established in 1951 with headquarters in Cetinje. Cetinje was, in the past, Cetinje was capital city of Montenegro. Now Cetinje is capital. Actually, Cetinje is all the royal capital status now in the Montenegro. Today, the institution preserves more than 11,000 meters of archival material and represents one of the most important institutions for the protection of cultural heritage in Montenegro. The oldest preserved documents dates from the beginning of 14th century and is kept in the historical archives in Kotor. Probably you know Kotor is UNESCO city in the Adriatic, in the coast of Montenegro, and Kotor, historic archives of Kotor is the part of the state archives of Montenegro. On this slide, we can see the historical instructions for the organization of the first state archives in Montenegro from 1895. And another picture, we can also see the State Archives institution itself, which today plays a central role in preserving documentary heritage, historical memory and cultural identity of Montenegro, and this is a building of the State Archives in Montenegro in Cetinje today. Now it's a part about Ulcinj. As I said on the beginning, focus of my papers is Ulcinj town, Ulcinj municipality. Ulcinj is one of the oldest cities on the Adriatic Sea with more than 2,000 years of continuous urban history. Through the different historical period, the city was ruled by Illyrians, Romanis, Byzantines, Venetians and Ottomans, and each civilization left a strong mark on its architecture, culture and identity of the Ulcinj. Because of the favorable geographical position, Ulcinj developed as an important maritime trading and strategic center during the history. Its old town, fortress walls, stone streets and oriental architecture influenced today represent some of the most recognizable symbol of the city's cultural heritage. Following the Congress of Berlin in 1878, Ulcinj officially became part of Montenegro. Today, Ulcinj is internationally recognized as an important tourist destination, distinguished by the municipality atmosphere, natural beauty and preserved historical heritage. The city preserves numerous very interesting stories and legends. One of the most interesting legends connected with Ulcinj is the story about famous Spanish writer Miguel de Cervantes. According to local tradition, Cervantes was captured by pirates in the Mediterranean at 16th century, 1575. In this period was a famous Ulcinj pirates, and later brought to Ulcinj. Some interpretations even suggest that his stay in Ulcinj influenced his literary work, and the character of Dulcinea from Don Quixote may have been inspired by women from this city. In the past, Ulcinj was called Dulcinium.
Although there is no complete historical confirmation of the story, but it remains an important part of the cultural memory and the local identity of Ulcin. It's some kind of non-material cultural heritage of Ulcin and Montenegro. Stories and legends of this kind contribute scientifically to the symbolic and tourism value of the destination, connecting historical heritage with contemporary cultural tourism. The beginning of modern tourism in Montenegro dates back to the second half of the 19th century. You can see the first hotel in Montenegro was Hotel Locanda, was opened in Cetinje in 1864. Cetinje, as I said, was a capital city of Montenegro during the history. In Ulcin, tourism development began at the end of the 19th century with the opening of the Hotel Grand, and known locally as Spirova Locanda. Spiro was name of the owner. Because we don't have a lot of time, I will be fast. You can see two pictures, two photographs of the old Ulcin from the beginning of the 20th century. This is the first Czech tourist on the small beach in the Ulcin, and the photograph was Vratislav Černy. He promoted Montenegro tourism on the beginning of the 20th century. Tourism development occurred scientifically after the Second World War. The first hotel company was founded in 1955, become the leading carrier of tourism development of the municipality. On the photograph you can see again Ulcin small beach, but 1955. And this is two photographs and Ulcin today. It's also two photographs. Because we don't have more time, I will read the conclusion. To conclude, archives play a crucial role in preserving documentary heritage, cultural memory, and historical identity. At the same time, tourism development increasingly depends on authenticity, cultural heritage, and historical continuity. The example of Ulcin clearly demonstrates the strong connection between documentary heritage, cultural identity, and sustainable tourism development. Therefore, preserving archival materials is not only a cultural and scientific responsibility, but also an important contribution to the future development and international recognition of tourism destination. Thank you for your attention. La anterior que ha salido ahí. Ah, vale. Para pasarlo, ¿lo pasas tú o lo paso? Aquí.
Vale. Gracias. ¿Ya? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Sánchez Sánchez. Lo primero quiero agradecer a la organización la oportunidad dada de que pueda presentar esta ponencia y a los asistentes su interés. Bueno, pues partiendo un poco de lo que es el título de la comunicación, pues les voy a hacer una pequeña introducción de cómo hemos llegado hasta aquí. Yo empecé a estudiar los baños de olas en playas frías, fundamentalmente en Asturias, que voy a ubicar un poco donde está geográficamente, sobre todo para los que no sean de España. Está en la parte norte de España y sus costas están bañadas por el mar Cantábrico, que es un mar, se puede decir que, bueno, pues frío, ¿no? No es como el Mediterráneo. Y fundamentalmente estudiaba esas arquitecturas efímeras que son los balnearios y los baños de ola. ¿Cómo lo hice? Pues por medio de las postales que se pusieron de moda a principios del siglo XX. Postales muchas veces pagadas por establecimientos del lugar, del destino turístico emergente, y que fundamentalmente su característica es que el enfoque era perfecto. Se basa mucho en las características naturales de la playa, paisajísticas, y salía muy poca gente. Hasta que un día, bueno, pues leyendo varios libros, descubrí un libro en el cual aparecía una fotografía de 3 damas de finales del siglo XIX delante de un balneario. Y eso, por así decir, me hizo la luz, me abrió la mente y dije, eso es lo que busco, ¿no? Estas fotografías perfectas. Y encontré que fundamentalmente existen archivos digitales colaborativos que, bueno, resumiendo de forma muy simple el concepto, lo que quiere decir es que los ciudadanos de forma colaborativa suben las fotos a estos archivos de formato digital. Fundamentalmente el que vamos a utilizar en este estudio que llevo a cabo es del Principado de Asturias, del Gobierno del Principado de Asturias. Es un archivo que se basa en poner en valor la cultura y las tradiciones de esta zona y que fundamentalmente pues, tiene fotografías desde principios del siglo XX hasta 1992 y que bueno, pues también hay algún que otro documento, sobre todo de lo que allí se denominan los indianos, que son aquellos que fueron a hacer las Américas. Basándome en eso, pensé, ¿servirá o qué aportará a la historia del turismo? En este caso, a 2 playas asturianas, que una de ellas es la de Gijón, que se llama San Lorenzo, y otra la playa de Salinas, para ver su evolución visual. Partiendo de esto, planteé esta serie de objetivos, ¿no? Pues analizar esa construcción cultural y social del espacio costero de esas playas, pero orientándolo a obtener esa experiencia cotidiana, esas fotos, ¿no? Que además no es como hoy en día, no son encuadres perfectos, ni están tan organizadas, ¿no? Y con la calidad de las de hoy en día. Y bueno, pues ampliar la reconstrucción histórica, esa memoria visual, esa transformación de ese uso social de la playa, de estos 2 estudios de caso. Y por último, un objetivo también metodológico. Ese archivo digital colaborativo que se llama Memoria Digital de Asturias, bueno, pues no solo es una herramienta documental, un fondo más, sino vamos a utilizarlo como herramienta metodológica. Basando ya lo que sería la metodología, lo he intentado, como pueden ver, hacer en varios pasos. Fundamentalmente, como hemos dicho, se aplica al estudio de esas 2 playas, que ahora vamos a ver sus características que difieren sobre todo por el entorno donde están ubicadas, y pasando ya un poco al uso del archivo, decir que este archivo he podido utilizar sus fotos porque tiene licencia de acceso libre, se pueden utilizar estas fotos de los ciudadanos siempre que no sea con fines comerciales. Encontramos por medio de una búsqueda muy sencilla, porque tampoco nos ofrece muchas más posibilidades la web del archivo, ¿no? que está digital, buscamos playa y ocio y encontramos 746 fotografías de todas las playas asturianas, por lo tanto tuvimos que llevar a cabo una búsqueda manual para hallar aquellas fotos que fuesen de esas 2 playas. Llegamos a obtener en torno a unas 40 fotografías.
fotografías. La contextualización, como he dicho, pues va hasta 1992 y aquellas que los metadatos, porque tenemos que tener en cuenta que la descripción de estas fotografías muchas veces es hecha por la misma persona que las sube al archivo, si no tenían una datación clara, pues hacíamos una especie de búsqueda de indicios visuales de la ropa, de los coches, de las construcciones. Y además hicimos una triangulación metodológica para contextualizar estas fotografías utilizando archivos, sobre todo de los periódicos locales de más relevancia, ¿no? Como por ejemplo El Comercio, que es el archivo decano de Asturias, o por ejemplo también con archivos como el Museo del Pueblo de Asturias, ¿no? Con todo esto, ¿cómo vamos a analizar estas fotos? Le hemos aplicado ahí, como pueden ver, 3 ejes analíticos muy relacionados con la sociología, ya que las fotografías también tienen una mirada turística que engloba la experiencia turística del que hace la foto. Basándonos en esto, no tenemos tiempo, pero bueno, sociología del turismo, fundamentalmente hicimos esos 3 ejes: usos recreativos de la playa, prácticas de la sociabilidad y la playa como escenario turístico. Para poner un poco en valor de forma muy rápida los estudios de casos, ahí vemos un poco qué es Salinas. Salinas es una playa muy vinculada al veraneo de las clases sociales altas, vinculadas a Madrid y sobre todo a la Universidad de Oviedo, y he puesto un poco esos hitos cronológicos para que veamos que realmente de forma muy temprana se desarrollan esos baños de ola. Como podemos ver, en 1931, justo antes de la guerra, antes de la guerra civil, ahí tenemos 1.500 veraneantes. Esto hace que además haya un desarrollo muy temprano de segundas residencias de veraneo. Después, ya a partir de 1940, pues ya se pasa de esa estación balnearia a lo que sería ya ese turismo de masas, aunque siempre muy, muy contenido. Aquí pongo esta foto, que no es colaborativa de Ciudadanos, sino un ejemplo típico de esas postales que hemos dicho, ¿no?, que hay de principios de siglo. Esto sería un Real Club Náutico que tiene mucha influencia en los usos sociales de ese espacio. En contraposición, el otro estudio de caso, que es la playa de San Lorenzo de Gijón, es una playa plenamente urbana, como pudiese ser la playa del Sardinero en Santander. He cogido esta foto porque nos explica muy bien el entorno urbano en el que se desarrolla, y también he puesto algunos hitos. Se desarrolla también de forma muy temprana la estructura de balnearios. Como podéis ver, tiene 4, lo que pasa que, se puede decir que en el primer bombardeo de la Guerra Civil pues quedaron destrozados, y ahí termina el balneario. Pero después también hay un hito importante, que es la construcción del muro, que hace que socialmente tenga todavía mayor uso lo que sería la playa y el paseo marítimo. A partir de 1950, por lo tanto esta foto es anterior, se empieza esa construcción de edificios más en altura, y ahí pues es una normalización del ocio del litoral hacia lo que sería el turismo más de masas. Bueno, vamos a pasar entonces al primer análisis de los ejes de la memoria visual, que son los usos recreativos. No me voy a parar en todo porque no tenemos mucho tiempo. Lo primero que se aprecia en las fotografías de los ciudadanos es que cada vez va a haber una desificación más alta del arenal, es decir, cada vez va a haber más bañistas que paseen, o también que lleven a cabo deportes. Y además no solo se hacen más actividades, sino que cada vez coexisten más usuarios, por así decir, ¿no? Ahí vemos veraneantes, también población local o excursionistas, muchas veces excursiones que van del interior hacia la playa. También vamos a ver que deja de tener su función balnearia, empieza a ser un espacio colectivo.
Hay diferencias, aquí en el análisis comparado pues vamos a ver sobre todo la densificación. Aquí tenemos una primera foto, esta sería la foto de Salinas, este sería el antiguo balneario y como se puede ver la densificación del uso es bastante baja. Esta foto, por ejemplo, no tenía metadatos, no teníamos fecha. ¿Cómo la pudimos un poco ubicar cronológicamente? Pues fundamentalmente aquí nos aprecia muy bien por el modelo de los coches. Sabemos que sería a finales de los años 50, principios de los años 60. Aquí tenemos, en cambio, esta otra foto de la playa de Gijón, de San Lorenzo, que como podemos ver, pues tiene mucha más densificación. Alta afluencia. Por ejemplo, esta foto también de Salinas, vemos que tampoco hay tanta gente, pero sobre todo la he escogido porque se ve ya que estarían jugando al fútbol. Esta es la foto de Salinas. Como se puede apreciar, no tiene ni paseo en contraposición con la de Gijón y a día de hoy, porque yo voy mucho allí, pues te puedes encontrar esta densificación, o sea, muy baja. En comparación, he cogido esta foto de San Lorenzo, que como veis sí que está datada, en la que se ve excursionistas. Esto lo hemos podido ver porque el 15 de agosto allí son las grandes fiestas de Gijón y el que estén vestidos normalmente no es gente que acudía normalmente a la playa, ¿no? Seguimos prácticas de sociabilidad. Bueno, pues fundamentalmente los códigos sociales, no cómo están institucionalizados. Aquí el factor institucional, desde el punto de vista de que estamos en una dictadura, pues evidentemente también tiene un peso. Y vemos cómo no hay fotos entre hombres y mujeres hasta que no llegamos a los años 70, ¿no? Grupos de amigos, sino separados por géneros. Vemos también una clara evolución que hasta los años 60 no hay bikini, hay posiciones mucho más relajadas que antes, en los años 30. Por ejemplo, vemos aquí cómo las fotografías de los años 70 ya aparecen lo que sería pues esas pandillas juntas, aquí lo mismo. Aquí, en cambio, en Salinas todavía están separadas, es un espacio mucho más elitista y conservador. Aquí vemos, por ejemplo, cómo aparece el uso de esas casetas que también ayudan a que se socialice. O aquí, cuando vemos esa evolución de lo que serían los trajes, pues vemos ese al lado del maromo, ¿no? Para poderse bañar y cómo todavía van en albornoz, en cambio, comparado con esos bikinis de los años 30, ¿no? Aquí lo mismo, vemos que la playa como escenario turístico se mantienen una serie siempre de lo que serían escenas y motivos que hacen el imaginario turístico de un destino y que incluso a día de hoy sigue siendo la base, ¿no? de ese marketing. Vemos como, por ejemplo, hay siempre un mismo motivo, que es el de las familias, ¿de acuerdo? Ese disfrute social, siempre hay un mismo encuadre, esta foto se la hace todo el mundo en el mismo sitio, en el muro y con la iglesia al fondo, y en el caso de Salinas, pues lo mismo, ¿no? Siempre va a haber bueno, ya no existe, pero hasta los años 90 que existió, todas las fotos se hacían ahí o en alguna otra orografía de la zona de la playa importante, ¿no? Por lo tanto, esa mirada del turista también está definiendo cómo se vive y cómo se puede comercializar un destino. También aparece siempre la figura de las abuelas bañando a los niños. Y me falta... Bueno, pues las conclusiones, más que nada, pues nuestras preguntas iniciales sí que se dieron respuesta. Vemos que esa memoria digital de Asturias nos sirve para dar esos enfoques microhistóricos que queríamos y, bueno, pues también para ver esas transformaciones de los usos y de las playas, las prácticas de sociabilidad y también que construyen esos imaginarios turísticos duraderos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Moltes gràcies per les comunicacions molt interessants. Han donat 10 minuts de coll l'organització perquè si algú té alguna pregunta per a algun dels ponents, doncs ara és el moment.
Nilo, for Gerrit, what's the reason for the closure of the firm? It's a question of, well, the clientele changed after the Second World War, and so they were unable to adapt themselves to this new clientele for the managers. What were the reasons? Yeah. First of all, I have to say this is really work in progress. So I didn't have much time to look into all these archives, but the idea is indeed that they catered for the high-end markets, these luxurious hotels at the coast, but also in the Ardennes, which were very popular before the First World War. They draw an international clientele, a very rich clientele. And in the 1920s, 30s, it already became much harder because all these clients went to the Côte d'Azur and the other famous beach resorts at the Mediterranean shoals. After the Second World War, it was even worse. So a lot of these grand hotels went bankrupt. All of Ostend was changing from high-end to middle class to lower class vacationers, so they didn't have a market yet at that moment, okay. and that was the doom of the Mulder Cochet, I think. Yeah. Thank you. Thank you. And for Danilo, I'm sorry, you mentioned the fact that the tourism began in the end of the 19th century in Montenegro, but who were the promoters? It was families, well, enterprise, or the state? Who were the promoters of the first hotels and attractions? About first hotels? Yeah. Yeah, it was families. Oh, it was families. Yeah, it was, but first hotel in Montenegro, it was a state hotel in Cetinje. And another hotel, as I said, in Ulcinj, was a private owner. Family, yeah, in Ulcinj. And tourism started in the middle of 19th century in Montenegro, yeah. Organized tourism. Yeah. There were no foreign investments. There was no foreign investment coming from... no, in this period. Okay. No, in this period. In this period, no. Okay, thank you. ¿Alguna pregunta més? Sí. ¿A quién se la haces? Tengo dos preguntas. La primera para Gerrit. Es que no, I can speak English. It's okay. I'm sorry. You said that the design were or traditional or modern, and did the design were also adapted to the desire of customers, and how the majority of customers influenced the use of some porcelain elements? The second question, I don't have the answer, unfortunately, because there's not so much archive, so we can't really trace the customer their preferences. But you can look at the catalogs and you see that they had certain types of things. You can order a cup in 7 or 8 varieties, ranging from very traditional to very modern one. But then you had these white cups, and you could customize them. You could paint them as you would like them to be painted. And some of them, of these customers, grand hotels, they choose a very traditional floral motif. But others, like the North Sea Hotel, they
really asks for very modern designs with taut lines and very abstract designs, so it could be really customized to the will of these customers. And also the logo, you see that it's actually a sort of discussion between the firm and the clients. They have some idea of how their logo should be, but it's also the designer who helps them to make the good choice for their particular hotel. So you can start with a very traditional idea for the customer, but then the designer comes with a very modern one, and you can see these discussions in the archives. Yeah. Thank you. Sí, tengo una segunda, pero bueno, es para María Dolores Sánchez, que hablas del uso de las casetas en las postales y, bueno, estas postales que dicen del consumo en las playas. ¿Tienes otras informaciones como, no sé, sí? Bueno, por ejemplo, es muy curioso porque las casetas de playa, que su función original era cambiarse, sobre todo para las mujeres, o sea que esto procede de los baños de olas, sí que, por ejemplo, en el primer caso, en Salinas, se pierden. Tenemos fotografías, que creo que salía una que salían dos niños ahí puestos en el paseo de Salinas, que todavía existe, ¿no? Pero después ya se pierden. Sin embargo, en la playa de Gijón, a día de hoy, siguen existiendo, han perdido un poco esa finalidad, se utiliza más que nada para colgar la ropa y poco más, pero desde un punto de vista de identidad de la ciudad, pues es como una marca muy importante. Y además, lo que yo he podido también ver en las fotografías es que estas infraestructuras en las playas se utilizaban o eran un punto de sociabilidad. Por eso también salía ahí una fotografía que se veían esas pandillas, ¿no? A partir de los años 60 y muchos, 70, mezcladas entre hombres y mujeres que están cerca de las casetas. Así que sí que, y de las familias, es muy importante como sitio de reunión y sociabilidad. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, gracias. Doncs l'última pregunta, si és, i si no, doncs ho deixem aquí, deixem aquesta tongada de comunicacions. Informació de l'organització. D'on? A 7:15, d'aquí 10 minuts, sortirà la visita guiada des de just davant de l'entrada de l'hotel. Doncs qui vagi a la visita a 7:15, de 8, hi haurà dues versions, hi ha versió en català i versió en anglès. Doncs moltes gràcies, donem per acabada aquesta sessió d'avui i ens veiem demà. Moltes gràcies.